Symptoms of nephrotic syndrome. Okay. What is a sign and what is a symptom? Sign is something which the doctor elicits on examination, and symptoms are the complaints that the patient will vocalize to you. Clinical features. Okay. So the first and foremost thing, there is edema that begins in the face, and then you have edema in the dependent parts of the body, especially found in and around the ankle. Especially found in and around the ankle. There is pale skin. What do you mean by pale skin? There is loss of skin turgor. আমাদের সবার চামড়ার একটা জৌলুস থাকে, আমার পোড়া জৌলুস রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ধুয়ে, ঠিক আছে, তোমাদের একটা 17-18 বছরের বাচ্চা যেরকম জৌলুস হওয়ার থাকে সেটা। So this is the natural skin turgor. This natural skin turgor is maintained by proteins. Since you have heavy proteinuria, this natural skin turgor is lost, and you may find small ridges. ফেটে যায় চামড়াটা। You will find small ridges, not very deep, and you will find fissuring. You will find fissuring. Okay. Then there is hyperlipidemia, that is abnormal high levels of lipids. Abnormal high levels of lipids in blood. This is neither a sign nor a symptom. This should be part of the clinical diagnosis. Okay. This is neither sign nor a symptom. This should be part of a clinical diagnosis. However, it is written there so that you can remember. It's for your convenience only. Okay. Then there is proteinuria, heavy proteinuria. Foamy urine. What the patients usually call foamy urine. Sir, pechape marathok phena hocche. Foamy urine. Okay. Then you have nausea, vomiting and other GI symptoms. Nausea, vomiting and other GI symptoms. Now, you have been taught the concept of preload and afterload in physiology. Yes or no? Can you tell me what's preload? Preload is the amount of blood that is coming back to the heart after the circulation. That is your preload. And afterload is the peripheral resistance of your arteries. Okay. Now think, there is significant loss of protein in the blood. So, what will blood lose? It will lose plasma oncotic pressure. It will lose plasma oncotic pressure. Due to the loss of plasma oncotic pressure, the blood does not have the capacity to pull fluids from interstitial spaces. It does not have the capacity to pull fluids from interstitial spaces. That is why there is edema. That is why there is edema. So, if your total blood volume has increased or decreased, if there is significant range proteinuria, if you lose fluids, it has gone out of your circulatory system, then your preload will decrease or increase. It will decrease. So, the total blood volume has decreased. What is heart bechara supposed to do? Tachycardia. Okay. It will resort to tachycardia. To spend adequate amount of perfusion, it will increase the number of beats because the preload has decreased. Okay. Now, hyperlipidemia. How did this occur? You are losing proteins through your urine. So, what will the body try to do? Body will try to conserve that protein. Okay, and protein is synthesized where? The organ where all roads lead, liver. Okay, liver has a synthetic function. So, with the excess of this synthetic function, along with albumin and globulin, liver will also secrete apoproteins and lipoproteins, and parallelly it will increase cholesterol synthesis. It will increase cholesterol synthesis.
in order to maintain the blood turgor pressure or the plasma oncotic pressure. That will lead to increased total cholesterol levels and increased triglyceride levels. Okay. Along with this, you also lose thyroid binding proteins, THBP, thyroid hormone binding proteins. So, with the loss of thyroid hormone binding proteins, you will resort to hypothyroidism. You will resort to hypothyroidism. Chalo, next slide. Okay. There are various causes of nephrotic syndrome, divided into two parts. The first part being the intrinsic disorders of the kidney. The intrinsic disorders of the kidney. The second part is the extrinsic disorders of the kidney. What do you mean by intrinsic disorders of the kidney? What? Yes, disorders that are occurring in the kidney. That is the prima facie point of focus is the kidney. And extrinsic is other organs are involved which have affected the kidney. Clear? So, along with this intrinsic disorders of the kidney, how many times I have told you that whenever there you are asked causes, you divide it into 5 heads: infections, autoimmune, genetic, all that and so forth. So, if you can remember 2 causes of each in 4 heads, you will always be able to write 8 causes. Does not matter where you are, in which level you are studying. Easy. So, your kidneys are filled with tiny blood vessels called glomerulus. As your blood moves through these vessels, the extra waste products and extra blood goes into your ultrafiltrate. The proteins and your substances are supposed to be in your bloodstream. When they are secreted, there is loss of plasma oncotic pressure. I have already discussed this. There is loss of plasma oncotic pressure, and hence there is stagnation of fluids in your interstitial tissue space, and that will cause edema. And this edema particularly starts from the face and then comes down to dependent places like your legs, feet and ankles. So, what happens is this ultrafiltration mechanism becomes defective. Once this ultrafiltrative mechanism there is defective, there is basically a basement membrane in which they are podocytes. এগুলো একটা ছাকনির মতো একটা জিনিস তৈরি করে, ছাকনির মতো একটা জিনিস তৈরি করে। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের রেঞ্জে যে রোগগুলো আছে, what they cause is increased in the spaces of your basement membrane. Okay, there is increase of the space between your basement membrane. So, where protein was not supposed to flow out, protein will flow out. Where protein is not supposed to flow out, protein will flow out. Okay. Next slide. So, let us look into some intrinsic disorders of the kidney which will give you nephrotic syndrome. The first being focal segmental glomerulosclerosis. These are either autoimmune in origin or they are genetically predisposed. In this, what happens is there is fibrous deposition. There is fibrous deposition in your kidneys, okay, and your glomerulus actually become hard. That is why you lose your filtration capabilities. Then you have membranous nephropathy. This is nothing but abnormal proliferation of your basement membrane. This is nothing but abnormal proliferation of your basement membrane. What happens due to this is the basement membrane becomes thick and it loses its physiological function. The basement membrane becomes thick and it loses its
normal function. Now come to minimal change disease. Okay. The most frequently asked question in MBBS final. Minimal change disease. Here we call it minimal change disease because we do not find in any change. The biopsy report is normal. The biopsy report is normal. But what happens is, if you make a ultra cross section and you put it under electron microscope, you will see effacement of the foot processes. That is the interstitial structures which support the basement membrane, those are called foot processes. Those foot processes get resolved. Once they get resolved, there is multiple holes in your membrane. So, from those holes your protein is passed out. Renal vein thrombosis. Renal vein thrombosis. Okay. These are your intrinsic causes of your nephrotic syndrome. Now, let us come to your extrinsic causes. These are basically multi-organ system involving disease processes. Diabetes. You will be taught the gradation of diabetic nephropathy when you will do your medicine. I will not delve into that because I am short on time. Stage 2 and 3 approximately, stage 2 and 3 approximately conquered towards nephrotic syndrome. Okay. Then you have lupus or systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus. The most frequently asked topic in your pathology exams. Okay. There is increase in complement factors, cryoglobulinemia, which cause decrease of your filtration apparatus. Then is amyloid proteins. Then is amyloidosis. It is nothing but a protein degeneration. Protein degeneration. Okay. You see, proteins also need to be formed, especially the folding of the proteins that is assisted with multiple smaller proteins called chaperones. This is a protein folding disorder. This is a protein folding disorder. The primary structure is right, but the tertiary structure is altered. So, these altered proteins, they have nowhere to go. They get deposited in liver, kidney, brain, joint, everywhere. So, that is what basically amyloidosis is. Next slide. So, now let us talk about the treatment of nephrotic syndrome. The prima facie management of nephrotic syndrome is with the help of diuretics. That excess amount of blood is excreted through your urine. You increase the urine volume, but in order to do that, you need to have sufficient plasma oncotic pressure. You need to have sufficient plasma oncotic pressure. So, what we usually do is we give protein supplementation. We give protein supplementation. Either we give human albumin injections, 100 ml BD for 3 days to get your total protein and albumin levels high. So, when that becomes high, there is absorption of your fluid into your bloodstream. Then we use diuretics so that the excess fluid can be secreted, thereby reducing edema. So, there you can use loop diuretics. Loop diuretics being furosemide, commonly known as Lasix, okay. And then you have lacilactone, indapamide and other course of these drugs. The angiotensin converting enzyme, inhibitors are very important, because when there is hypovolemia, there will be increase in RAS. Aldosterone will increase, that will cause loss of sodium and retention of potassium. So, that will give hyperkalemia.
Now, when you will see adverse effect of ACE inhibitors, they also cause hyperkalemia, but the effect is much less than the side effect. Plus, ACE inhibitors have a pleiotropic effect on the kidneys. They have a pleiotropic effect on the kidneys. When I utilize the term pleiotropic effect, you will hear it everywhere. You will hear it in cardiology, you will hear it in nephrology, you will hear it in neurology. What this word actually means is, it has a protective mechanism which is unknown, which saves the damaged cells. The cells that incur damage will not go on to die, because whenever our cells die, what the body replaces it with? Fibers. Fibers. Whenever any cell will die, the body will always replace it with fibers. Okay? So, this change from a partially damaged cell to a fibrous tissue, the inhibition of this pathological pathway is called pleiotropic effect. Okay? It is called pleiotropic effect. So, that is one of the main functions of your ACE inhibitors. Next slide. Diuretics, as I told you, spironolactone, Lasix, all of them are loop diuretics. Then we have statins. Now, it is my turn to ask question. You have been taught lipid chemistry? Yes or no? What are statins? How? Yes, HMG-CoA reductase inhibitor. Very good. Thank you. HMG-CoA reductase inhibitor. That is the first step of cholesterol synthesis. That is the first step of cholesterol synthesis. So, therein you use statins and you use fibrates. Now, tell me, how does fibrates work? I have taught you this. Bile acid sequestrants. Hint. Bile acid sequestrants. You remember reverse cholesterol transport? You remember reverse cholesterol transport, right? Where the cholesterol is transported back to the gut, from gut to the IVC. That process is inhibited. Okay. The enterohepatic circulation is inhibited, and that causes reduction of TGs or triacylglycerol. Okay. So, that is how fibrates work, that is how statins work. Next slide. And this is the mainstay of the entire system. This is the mainstay of the entire system, corticosteroids, because at the end of the day, it is a immunological disease. Okay. So, we use corticosteroids to suppress, the excess inflammation, further causing reduction of damage to your kidneys. When the inflammation subsides, some amount of function is retained and the proteinuria becomes less. The proteinuria becomes less, and due to the increase of plasma oncotic pressure, it slowly and surely the patient becomes dry. The excess fluid is reabsorbed. Now, in order with corticosteroids, there are three types of patients. First are steroid responders, second are steroid dependents, and the third is steroid resistant. The first one, steroid responders, is you give one short course of immunosuppression therapy, the patient is fine, very good, normal, no acids, until and unless that fellow suffers from another extrinsic episode, he will not revert to proteinuria.
So that is called steroid responder. Then you have steroid dependence, where until and unless you continuously give corticosteroids, you continuously decrease the inflammation in the kidneys, the patient will continue proteinuria. If you stop the drugs, the patient will revert back secreting proteins in their urine. That is steroid dependence. And finally, steroid resistant patients, where corticosteroid does not work. Where corticosteroids do not work, there you have to give patients higher agents like anti-monoclonal antibodies, cyclophosphomides and lacosamides. Okay. Next slide. Complications of nephrotic syndrome. Formation of blood clots. Why? Why? Fibrinogen what? Fibrinogen will be excreted in the urine. No, then কি করে বাড়বে fibrinogen? It's not the fibrinogen, it's the clotting factors. You lose factors 2, 7 and 9. Okay, you lose factors 2, 7 and 9. Thereby increasing the risk of thromboembolic episodes. Increase the risk of thromboembolic episodes. Then there is high cholesterol and TG, which contribute significantly to heart diseases. Okay. In your SGT, we will be starting myocardial infarction from today. Okay. And then you will learn the pathophysiology of atherosclerosis, arteriosclerosis, clot formation, clot breakdown and further coagulation. Okay. Then there is high blood pressure, which is managed mostly by high blood pressure managed by ACE inhibitors. Angiotensin converting enzyme inhibitors. Okay. So high blood pressure, which is controlled by ACE inhibitors. Next slide. Malnutrition, loss of proteins, weight loss, almost looks like marasmus or kwashiorkor. This patients will look like marasmus or kwashiorkor. Kwashiorkor. Okay, swollen patients. Then you have anemia. Reduction of hemoglobin levels and features of chronic kidney disease, which ultimately the patient will need to undergo a renal transplant or permanent hemodialysis. Next slide. Infections, because you lose globulins. Infections, the patient is predisposed to respiratory tract infections. Okay, because you use globulins. Underactive thyroid gland, hypothyroidism due to the loss of SHBG. Okay, due to the loss of SHBG. And then you have coronary heart disease, which I have already told you. Next slide. Conclusion. Nephrotic syndrome is a condition that causes kidneys to leak large amounts of protein in the urine. That can lead to a large range of problems, including life-threatening conditions such as chronic kidney disease or renal failure grade 5. Renal failure grade 5 is also called, I have told you, renal function test. ESRD, end stage renal disease. End stage renal disease, where glomerular filtration is less than 15. EGFR is less than 15. Kichu porashuno mone na. EGFR is less than 15. Okay. So that is not sufficient to filter metabolites from the body. So you have to replace the kidney function with the help of hemodialysis. Up to the 28 days after the born, and then
infants up to the 1 year, then childhood, then toddlers, then adolescents, then adult, then adulter পরে আবার ভাগ আছে, তাই তো? Mid age, senior citizen, etc. So I'm giving first of all a problem, like a clinical scenario, because this is important for you, because all the clinical patterns questions will come in your prof. Okay, clinical scenario, then what is your probable diagnosis, what is the physiology behind this, such type of question will come. When you will practice, you have to practice like that. I will try. So others, suppose a newborn baby come to a OPD, suppose not a OPD, presented with respiratory problem, respiratory distress, day প্রবলেম নিয়ে এনআইসিইউতে আছে। On examinations, we are seeing the systolic blood pressure and diastolic blood pressure, both are high. Especially we can say that wide pulse pressure, wide pulse pressure. Pulse pressure means difference between systolic and diastolic is going bigger, broad, wide, and also presented with tachycardia, that is heart rate around 180. Okay, and then this patient is not gaining weight after in the day 4, day 5. It's not important for weight, because first newborn period water is lost from the body, and so less than 10% water body weight lost up to the 10 to 14 days. একটা বাচ্চা জন্মায় যদি মনে করো 2.5 কেজি, তার যদি আমি 5 দিনে ডে 5 এ ওজন করি, দেখা যাবে ও 2.49 হয়ে গেছে। তাহলে ওজন কমলো কেন? বিকজ অফ ওয়াটার কন্টেন্ট ইন হিজ বডি। এটা আপ টু 10 to 14 days পর্যন্ত হয়, দেন ইট উইল গেইন এগেন বার্থ ওয়েট অ্যাট দ্য এজ অফ 10 or 14 days. একটা বাচ্চার 2.5 কেজি ওজন, সাপোজ ইট ইজ 3 কেজি, then at day 5 it will come around 285, that is 2.850, then day 10 that is around 280, and then again at the day 14 it will come into 3 kg, and then it will increase. I am coming later after the newborn period. So what you suspect in these cases? What you suspect at the day 3 level, patient having respiratory distress, cyanosis, wide pulse pressure, this is characteristic, and also this is a heart rate is high, there is a tachycardia is present. What do you suspect that? Any ideas about that? If a newborn baby come to your emergency, not an emergency, in the after the delivery presented in the NICU or the SNCU, they presented respiratory distress, cyanosis, and wide pulse pressure. So pressure is important for a newborn, right? So it is happening due to the non-smooth. Whenever fetal to neonates, it must be a transition period, right? A significant change can happen from fetal to neonates, from the mother's womb to external environment in the world. Mother's womb je physiology at a fetus, that will be different from the environmental out of the mother's womb, and that should be adaptation must be there, so that the fetus can change into infant and cannot die. So in this patient, is wide pulse pressure is a advised. Suppose you call me as a pediatrician, when you see in these patients, I will do a echo first. We will do a echocardiography must be there, and it is shown that the patient presented with the patent ductus arteriosus, PDA. PDA is patent
means ductus arteriosus is present. It is a kind of emergency situation if the patency or size of the duct is much more. Why? That is, you have to learn in this class. Why it is so important and what is the treatment of that? What is the causes of this patency of the ductus arteriosus? From why to why it is connected and why it is important. That means some shunts are there for the embryology or fetal physiology. Some shunts are there, some connections are there for the fetal physiology. That means inside the womb that is necessary, but not the outside of the womb. But in this patient or in this newborn, the patency ductus arteriosus normally disappeared in day 2, but after 3 days the appearance is happening due to the patency of the ductus arteriosus. That is not normal. So in this way, in that you can send patients. Suppose another patient presented with a respiratory distress at the age of suppose at the day 1. Cyanosis not there, it is not pulse pressure, tachycardia is there, and at the age of day 2, 3 also respiratory distress is very high, respiratory rate is very high. So what are you thinking? And the patient delivered from cesarean sections. That is an important point. Baby can birth from the womb. Point is LUCS, that is lower uterine cesarean sections, and may from the normal birth. That is a normal delivery labor, right? So which one is good according to you? Which one is essential from the transition of the fetal to the newborn? Cesarean section is best, or the normal delivery is the best? Normal delivery is the best. Normal delivery is the best if not contraindicated especially. But nowadays it is very much unfortunate. In my country, in our country, more than 70-75% cases are given without. In the urban regions, most of the patients, most of the mother is become mother after the lower uterine sections, and that is not good at all. Anyway, in the Kolkata setup, that is some good setups are there. That is painless normal delivery happens, for the vaginal delivery happens, and that is a normal. Before some eras we born, the normal delivery percentage was very, very big, but nowadays it is falling down, and so the importance of adaptations cannot happen and the complications happen. So these patients is another patients is a suspected case of, there is a TTN. This is a TTN, that is transient tachypnea of newborn. TTN, it happens mainly during the CS, that is the cesarean sections, right? Transient tachypnea of newborn. You know transient means what? Transient means এটা কিছুক্ষণের জন্য হবে নিয়ে আবার ঠিক হয়ে যাবে. This is very common. Patient presented with the respiratory distress is very high after the normally cesarean sections, not during the normal labor. Why? I'm coming. So in this way you can get a importance of this fetal life to neonatal life, or you can say that this is a transition period is there, and that transition period must be swift, smooth and successful. 3A's is very important. That must be smooth, swift and successful. Without these 3A's, the fetus come into the world as a newborn can face complications and face problems, and we also face problems too in the future lives also. So in these cases you have to understand what is I'm telling to say, that each and every point of fetal life is important. What do you mean by fetal circulation? What is the meaning of general circulation or systemic circulation in fetus? What about the pulmonary circulation? Pulmonary vessels combinations in the fetus is very important, because it is tremendous significant change after the birth. Change যেটা যদি না হয় তাহলে পেশেন্টের সার্ভাইভ করা প্রবলেম হয়ে যাবে, and we face also. So PDA is very important. Not only that, many cardiac diseases may die after birth, just after birth, because of some cardiological problems. That's like transposition of great vessels, ulto palta dike hoye ache. So mixing of cyanotic
oxygenated and deoxygenated blood. So each and every structure is important. Remember, in the fetus, that means in a mother's womb, lungs is functional or non-functional? Lungs are functional or non-functional? Respirations happening or not? Huh? No respiration occurs. Number one. Number two, the lungs are filled with fluid. In the fetus, the lungs are filled with fluid. Okay, so the fetal lung is a fluid. It is connected with fluid. If we see that any alveoli of this fetal lung and the vessels are connected with this, there is no possibility of any gaseous exchange, and there is no need at all. Why it is no need at all? Because mothers have placenta. Remember always, after the implantation of blastocyst, এগুলো মনে আছে তো, blastocyst implantation in the endometrium, then only baby যদি blastocyst মনে করে একটা ডেভেলপ করেছে, এরা কি করে, ফার্স্ট প্রথম 2 months এই চারিপাশে প্ল্যাসেন্টার অ্যামাউন্টটা বাড়ায়। Why? Because this placenta will supply the oxygen and metabolic demands to the fetus. তাহলে ভগবান কীরকম ইন্টেলিজেন্ট, যে আগে বেবিটাকে বাড়ি দিচ্ছে না, বাড়ালে কী হবে, ডিমান্ডস তো ই করতে পারবো না। সো ফার্স্ট অফ অল হি ইজ ইনক্রিজিং দ্য সাইজ অ্যান্ড সেল মেমব্রেনস, এভরিথিং ইজ ইনক্রিজিং around the fetus, that is the placenta and placental membranes or fetal membranes are increasing. Then only the others organs etc. is increased so that it can grow properly. So this is placenta and placental membrane. This is a fetal is going on day by day, it will increase. And remember always, last 4 weeks is much more increase. Last 4 weeks of trimester, that is the 3 trimester, as I'm not going details in the obstetric. First trimester, second trimester, and third trimester. In the third trimester, the last 3 to 4 weeks is very important for the main growth and the development of that. Organs are produced in the before the 3 months of gestation. 3 months of gestation, not the age. There is a gestational age. That means the fetus is inside the mother's womb. That's why I'm telling the gestational age. The 3 months organs are produced, but inside the cellular development, it occurs last trimester, that is the last 4 weeks. That's very important. So, in case of fetus, fetal lung is mainly the non-functional due to the presence of fluid. What is coming from the fluid? It is amniotic fluid. Where from amniotic fluid is coming? It coming from the key, from the excreta, urinary fishes, etc. of the fetus. 70 to 80% of the amniotic fluid is contributed by the fetal urine. সে ইউরিনও করে। Now the question is that you can ask, তাহলে কি স্যার এটা কোনো মুভমেন্ট হয় না? একদমই তাই, মুভমেন্ট হয় না, বাট বডির একটা মুভমেন্ট হয়, আমি আসছি সেটা। দিস ইজ দ্য ফিটাল লাং। Fetal lung is basically full of water. There is no need of exchange and not possible at all. If the alveoli is full of water, do you expect the exchange happens? No. If not around the oxygen is there, no exchange happens. And so that the pressure of the alveoli on the blood vessel is causing the constriction of the pulmonary vessel. It to chipe bose jabe, so that it happens like that. It will constricted, and if it is constricted, then the pressure will be low or high. It will be high, and that's why it is called pulmonary vascular resistance. High or low? High. So in the fetal, this is very important, pulmonary vascular resistance is high, so there is no need of any blood circulation around the fetal lung. To some extent it can need, but still it can move to some extent. That is called fetal breathing movement, because after the delivery it needs to be breathed, right? So that some practice of inside the womb is essential. সেটা কি জিনিস? সে একটা রেসপিরেটরি প্যাটার্ন সে করতে থাকবে, স্পেশালি ইন দ্য লাস্ট ট্রাইমেস্টার, বিকজ
baby knows that he have to come outside the mother's womb. So there is no connections with the placenta, and so he have to breathe spontaneously by himself or herself. So in that case, you have to practice with that fetal breathing movement. It is not called the proper respiration. So if any questions asked at the respirations of the fetal lung, you can say there is no respiration, there is no gaseous exchange, because it is not needed, because the oxygen is supplied by the placenta. Placenta, oxygen, metabolic demands, all are given by the placenta. So placenta, until the placenta is there, there is no questions of any gaseous exchange or getting the exchange and carbon dioxide out and oxygen in. Not needed. Only the thing is that fetal breathing movement is happened in the last trimester, or you can say it happened if your time permits, does not mention, or you can't remember this. You can say the fetal breathing movement happens to cope up with the next spontaneous breathing after the birth, right? So now important thing is that what do you mean by fetal circulation? What do you mean by fetal circulation? That is important. So these circulations is drastically and significantly changes after the birth. But if we can understand the fetal circulation, we can't diagnose at the newborn diseases like the PDA, like the transient tachypnea of newborn, and patent foramen ovale, many on persistent pulmonary hypertension. That is another disease is called PPHN. PPHN, that is also very common. Persistent pulmonary hypertension. What does it mean? I'm coming, it time permits today. So now I'm coming directly into the fetal circulations. In the fetal circulations, you have to check out in a flow diagram. At the fetus at a heart, চারটে চেম্বার, কারো কোনো অসুবিধা আছে? নো। এটা কি? কোন চেম্বার? রাইট অ্যাট্রিয়াম, এইদিকে সবসময় রাইট, লেফট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল, সরি ভেন্ট্রিকল, রাইট। নর্মাল অ্যাডাল্টে কি থাকে সেটা কি জানা আছে? Between the connections of left atrium and left ventricle connected by valve. One is valve. Ki valve? Huh? Bicuspid or tricuspid? Bicuspid valve. That is called mitral valve, right? So ekhane mitral valve ache. So remember always mitral mean bicuspid. How can you remember? এখানে যে জোসেফ বা পোপ যারা থাকে তাদের টুপিটা এরকম করে দেখতে হতো। These are mitral. নামটা এসছে এখান থেকে। So these are the টুপি, মানে two sorts of টুপি. There is a mitral means bicuspid. And remember left side of the heart is very important for the ejection, you know already. So that's why left side bicuspid mitral is important, and that is bicuspid, not the tricuspid. But here that is a tricuspid. Tricuspid কেমন থাকবে না এরকম এরকম আর এরকম. So that is a valve like that. This is a tricuspid valve between the right atrium and the right ventricle, right? এখানে কনফিউশনের কোনো জায়গা নেই ভাই. And then what happens normally what happens, this is কে এখানে আসবে, superior vena cava, এখান থেকে কে আসবে, inferior vena cava. কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? অসুবিধা হচ্ছে না। লেফট অ্যাট্রিয়ামে কি থাকে, চারটে পালমোনারি ভেন, রাইট? এখান থেকে কি বেরোয় এখান থেকে, হ্যাঁ অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা করে ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা করে সব বডিতে আমার আসছে। এখান থেকে কি হবে, পালমোনারি ট্রাঙ্ক, ভেরি গুড। সো দিস ইজ কল্ড পালমোনারি ট্রাঙ্ক। So this is called pulmonary trunk. So this is, এটাকে একটু এই দিকটাই করি, কারণ আছে আমি এইদিকে বেঁকিয়ে করলাম। দিস ইজ পালমোনারি ট্রাঙ্ক, রাইট? পালমোনারি ট্রাঙ্ক কি করে, ডিভিশন ইনটু কি, রাইট অ্যান্ড লেফট,
pulmonary artery to give the bloods to the pulmonary lung, right lung and the left lung. কোনো কনফিউশন আছে কারো নেই? So these are the basically main types of adults is happening. But in case of fetus is a different thing. Ultimately কি হয়, সমস্ত আমাদের অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে বলছি, সমস্ত এখানে লোয়ার হাফ, আপার হাফ coming deoxygenated blood come to here and then into right ventricle and then it push to the lung for the oxygenation. আমার oxygenation ফান্ডা আছে এখানে, করবেও, and this oxygenated blood comes to the pulmonary veins, to the left atrium, and then through the bicuspid valve, mitral valve, it comes to here, and then left ventricular pump of ejection fractions. By the help of it goes to the aortic arch, the descending artery, and different types of arteries for the oxygenation of the different parts of our body. Simple. And then the different parts of our body releases the carbon dioxide, rich blood, and then comes again into this, and then again it goes. Deoxygenated blood goes to the lung, oxygenated blood come here, 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 here. This is going on. Fetal circulation is little bit different. Why it is different? Because suppose this is our left lung, right lung, and this is our fetal lung. This is a fetal lung. Fetal lung. Okay. So these lungs are not required of blood. দরকার আছে কি? দরকার নেই। কেন? দুটো কারণে, দরকারও নেই প্লাস যাবেও না। কেন যাবে না? Full of blood, full of fluid. Compression is there. So these are compressed and the pressure of air, pulmonary vascular resistance is too much high. It's too much high. Whenever it is ejected, it will not go. But body or God gifted connections or shunt is there from the pulmonary artery to the, mainly the right or left, you can say, mainly the left pulmonary artery to the connections up to the aortic arch, that is called ductus arteriosus. That means this one is connected through what? It is a left pulmonary artery and it is an aorta. This is a connection and this is called ductus arteriosus, and it is present in the fetal life, and it is disappeared 1 to 2 days, must be disappeared. Why must be disappeared? Because if it is present after birth, then the high pressure of the aorta, the blood will come into here and then it goes to the both the lungs. So remember that it is not like that the left pulmonary artery থেকেই যে ডেটটা বেরোচ্ছে তা নয়। More specifically বললাম বলে এটা বললাম, but basically until otherwise defined is, you can say that simple pulmonary artery to the aorta connections is a ductus arteriosus. It is present why in the fetal circulation? Why it is present? Because the blood is coming to this area. The fetal body or fetal heart cannot waste the blood. ব্লাডটা তো আর লাংসে যাচ্ছে না, তাহলে সেই ব্লাডটাকে আমি যদি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পাঠিয়ে দিই, তাহলে সেইটা আবার প্লাসেন্টাতে গিয়ে অক্সিজেনেশন হয়ে আসতে পারে। দ্যাটস ওয়াই দিস ব্লাড ইজ কামিং অ্যান্ড দেন বাইপাস through the ductus arteriosus and then go into the aorta and then descending. Ultimately, it comes through the umbilical artery into the placenta and coming. So these changes are there. Another changes are there. That is the left atrium and the right atrium and left atrium. Between this septum, this is a wall, septal wall, and this connection is called foramen ovale. Foramen ovale may present 1 to 2 years also. আমি পাই কোনো পেশেন্টের একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলাম বা একটা মারমান পাচ্ছি অ্যাট দ্য এজ অফ 8, আমরা বুঝতে পারি যেটা ফোরামেন ওভেল হতে পারে, বাট মেক শিওর টু ডু এ ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড সি দ্যাট ইটস রিটেন অ্যাজ এ পেটেন্ট ফোরামেন ওভেল। ফোরামেন ওভেল পেটেন্ট থাকলে কী হবে, রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট অ্যাট্রিয়াম দিকে পাবে। রিমেম্বার, ডিউরিং দ্য ফিটাল লাইফ, রাইট সাইডেড হার্ট ইজ হাই প্রেশার, right sided chambers are high pressure, but in case of after birth, left sided pressure will be high because the lungs is there, lungs is deoxygenated, is become oxygenated, and pulmonary veins থেকে প্রচুর পরিমাণে blood left atrium এ আসছে, and then coming to the left ventricle to the ejection fraction for the aortic aorta. In the fetal life, this area is
high pressure. So blood will connect to this and this way. Left atrium থেকে যাবে কি এখানে? No. Pressure always go, pressure. Blood কোন দিকে ফলো করবে? High pressure to low pressure. So right atrium to this way, it will come back. Now I am coming little bit into the placenta. So suppose this is a placenta and there lots of oxygens are there, lots of oxygens are there, right? And the placenta কি আছে? কি থাকে umbilical cord এ? এই কালার ফালার কিছু দে রে, লাল লাল নীল তো আছে, একটা লাল ঢাল দে, কিছু কালার আছে চক। দেখ, সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? আমি এটাই করে দিলাম লাল, আর আমার দুটো নীল, তাই তো? এরা কারা কারা? কোনটা আম্বিলিক্যাল আর্টারি বলতো? নিয়ে যাবে কোথায়? আবার নিয়ে যাবে? আম্বিলিক্যাল কর্ডে কি থাকে মেনলি? কটা আর্টারি কটা ভেন থাকে? হ্যাঁ, একটা ভেন দুটো আর্টারি। কোন ভেনটা থাকে বলতো? রাইট না লেফট? লেফট। তো রাইট ওয়াজ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। সো umbilical vein, it carries deoxygenated blood or oxygenated blood? Oxygenated blood is an exception, তাই না? বলেছিলাম না? ঠিক পালমোনারি আর্টারির মতো। Yes. Thank you. So what happens here? This is suppose এটাকে লাল করে দিলাম। This is the umbilical কি vein artery. Vein, this is umbilical vein, and these are the umbilical arteries. This umbilical artery comes from which artery? Anatomy আমার মনে পড়ছে এখন, তাই তোকে বললাম এই umbilical artery কোন আর্টারি থেকে উৎপত্তি হয়, সোর্স কি তার? আমার মনে পড়েছে internal iliac, most probably. This comes from the internal iliac. So common iliac is divided into two parts, the external iliac and internal iliac. This internal iliac gives the umbilical artery. পড়বি তো, দেখবি আজকে কি বলছি। তাহলে this oxygen is taking from the umbilical vein and then it comes where? It comes into the liver. It comes into liver. একটু নিচে রাখি। Liver. Now question is that, is there any need লিভারে ব্লাডটা কি পাঠাতেই হবে? পাঠাবার কোনো দরকার আছে এখন ফিটাল এরিয়াতে? Because metabolic demands are compensated by the placenta. If you think the লিভারে কি সোর্স আছে, কি ব্লাড যায় ওখানে, শুনি একবার তোদের কাছ থেকে, অ্যানাটমিটাই শুনি আমি। একটা লিভারের মধ্যে ব্লাড কি আসে, কে ব্লাড নিয়ে আসে? হ্যাঁ বলো। হেপাটিক আর্টারি, পোর্টাল ভেন যায় না, পোর্টাল ভেনটা আসে। পোর্টাল ভেন ইজ কামিং ফ্রম দ্য জিআই ট্র্যাক। যত ব্লাড ভেসেল সমস্ত কিছু পোর্টাল ভেন ইজ কামিং ফ্রম হেয়ার। So that's why it is important for the neonatal jaundice also. That is important for enterohepatic circulation also, because all the things are coming into the. So if hepatic artery is giving blood supply, portal vein is giving an oxygen, mostly the deoxygenated blood is through the portal vein is coming, and there is coming a এখান থেকে আঁকি, disease, right? It's coming from lower side. Now this umbilical vein can bypass the liver through a shunt that is called ductus venosus. That was in this way. Bypass করলো। কেন করলো? কারণ আমার এখানে কি অপচয় করে দরকার নেই। Because the blood, oxygenated blood, the body wants to take into the lungs, into the heart. তাহলে এখানে তাহলে কি হলো? এইখানে তাহলে যে ব্লাডটা যাবে সেটা খানিকটা লাল লাল দেখতে হবে কি হবে না?
হবে তো? তাহলে এটা খানিকটা লাল লাল দেখতে হলো, কিন্তু এইখানে যে ব্লাডটা আসছে সেটা পুরোটাই ব্লু, তাই তো? দ্যাট ইজ ব্লু। অ্যান্ড সো আফটার দ্য মিক্সিং অফ oxygenated blood from the placenta and deoxygenated blood to the IVC, that mixed into the IVC, and then it is color to be changed like pink করে দিলাম, and this blood will come, বোঝা যাচ্ছে? So this is coming as a mixture blood. This deoxygenated and oxygenated blood is mixing into come into the right atrium. Then right atrium can pass through left atrium. এই maximum percentage এইদিকে যাবে 70%, 80%. I am not details about the percentage, but some parts will come. এমন তো নয় সবটাই চলে যাবে, no, that is not possible. So which is coming here and that will go into here, যাবে কি না? pulmonary trunk দিয়ে যাবে. Now is it possible to go into the lungs? It's not possible because pulmonary vascular resistance is high. এই যে আমি লিখে দিচ্ছি, তাহলে এই দিকে যেতে পারবে না সে, এই দিকে যেতে পারবে না সে, বিকজ অফ ইনক্রিজড পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স। তাহলে যাবে কোন দিক দিয়ে? তাহলে কি ও চুপচাপ এখানে থাকবে বসে, যেটা আগে বলছিলাম? তাহলে তো লস হয়ে গেল, তাহলে আমার ওয়েস্টেজ হয়ে গেল, অক্সিজেন যেটুকু পার্সেন্ট পাচ্ছিল সেটাও হয়ে গেল লস্ট। তাহলে কি করবে? পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারি, পেটেন্ট না, বেসিক্যালি পেটেন্ট বলা উচিত না, নাও ইট ইজ কল্ড ডাক্টাস আর্টারিসিস, নট পেটেন্ট। পেটেন্ট ইজ কামিং আফটার বার্থ। পেটেন্সি মিনস এক্সিস্টিং, থেকে যাচ্ছে, এটা তো আছেই। সো ডাক্টাস আর্টারিসিস দিয়ে এইখান থেকে এই ব্লাডটা এলো, তাহলে কালার চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না? তাহলে এই ব্লাডটা এবার কোথায় যাবে? এদিকে নামছে নামছে নামছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড দেন ইট উইল বিকামস কমন ইলিয়াক আর্টারি, এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল। দিস এ ইন্টারনাল, আমি একটু ব্লু দিয়ে করি, ব্লু দিয়ে করলে সুবিধা হবে, অ্যান্ড দিস ইজ এ ইন্টারনাল ইলিয়াক, অ্যান্ড দিস ইন্টারনাল ইলিয়াক will come like that. Internal iliac, both right and left, is gives the umbilical key artery, নীল রঙের দেখতে, because it comes at the deoxygenated blood for the oxygenation in the placenta. প্ল্যাসেন্টার মধ্যে আমার এবার যদি চলে আসে, and that will collect, that will change and takes oxygen. Now my question is that in the fetus, oxygen is highly has high affinity for the oxygen. Why? In the fetus, a question আসতেই পারে, why in fetal body oxygen affinity is high? Why? It is much needed. It is much needed because oxygen, that means to prevent the hypoxia, is essential to live. Number one. Number two, fetus has fetal hemoglobin. Fetal hemoglobin, that is HbF is there. You already know that the fetal hemoglobin means HbF, and its characteristic was what? Remember in my class, fetal hemoglobin dissociation curve কি হবে? কোন দিকে শিফট করবে? লেফট না রাইট? লেফট সাইডে শিফট করবে because it has high affinity for the oxygen. Number one. Number two, interesting thing is that suppose mother's blood, মায়ের বডিতে, if it takes hemoglobin saturation, hemoglobin percent saturation to get 99% at level of PO2 100 millimeter of Hg, এটা হচ্ছে মাদার্স হিমোগ্লোবিন। বাট ইন কেস অফ ফিটাল হিমোগ্লোবিন, the same amount of 99% saturation achieved at the PO2 30 millimeter of Hg. This is interesting case. That means what? The low partial pressure এও বেশি স্যাচুরেটেড হিমোগ্লোবিন পাওয়া যাচ্ছে। That may come in your explain why answer. May come. It's very interesting side that at the partial pressure changes, we already know the affinity may change, but in case of fetus, the same amount of saturation of hemoglobin happens like mother in lower, relative greater lower. It is happening at PO2 at level of 100 millimeter of Hg in mother's blood, but in case of fetal blood, it is happening at the কত? 30 millimeter of Hg. বুঝতে পারছিস?
অর্ধেক বলছি, অর্ধেক শুনছিস না, এটাই রিফ্লেক্ট আমি ইয়েতে পাচ্ছি। ভাইবা তো আজকে আগের দিন নিয়েছি শনিবার, কিছু কিছু স্টুডেন্টদের, তার রিফ্লেকশন এই ক্লাসের থেকেই পাচ্ছি। এনিওয়ে, so what is happening here, this is important criteria and important points for your exam also, that hemoglobin saturation is achieved at the lower PO2. That is a simple thing, because of presence of fetal hemoglobin. Fetal hemoglobin persists up to the age of 6 months. That's why if you suspect any patient of thalassemia or sickle cell, the HPLC must be done after the 6 month of age. আগেও বলেছিলাম এটা, HPLC done after the 6 month of age. Sometimes your seniors, after passing from Gauri Devi Hospital, he prescribed HPLC at the age of 2 months. That means he or she missed the first year classes, right? So আমরা কি করলাম, হাসলাম, ভাই বললাম এখন বাড়িতে 4 মাস ঘুমাও, 6 মাস পরে আসবে। So what is happening here? Knowledge. He didn't know from where to where for how many months HbF is present. So HbF count will be high, and that presence patient has come to the as a diagnosis of thalassemia major, and the parents are crying. And I am telling that no, if it is present, it can be diagnosed only after the 6 month of age, not before that. It's not established at all. So if it is the anemia, think about the other causes, because the patient was having the cow milk, and cow milk's proteins and allergens may cause the iron deficiency anemia, and that happens on that child. That should be your knowledge. তাহলে ওই পেশেন্টটা আর ওই দাদার কাছে যাবে? নেভার এভার। 10 জনকে বলবে আর যাবি না। সো এই সিনারিওটা তোরা নিজেরাই ঠিক করতে পারিস। ইফ ইউ গেট নলেজ অ্যান্ড আর্ন নলেজ অ্যান্ড ডেইলি নলেজ by reading many books, external books, and taking some lectures from some seniors, and get some notes, and then revise them, and ask your friends, বলতো এটা কেন হয়, বলতো এটা কেন হয়, then only you can go. আমরা অনেক সময় তো স্প্ল্যানেড যেতাম, বেড়াতে যেতাম, বাট রিমেম্বার অটোতে করে বসে আমরা কিন্তু কোশ্চেন আলোচনা করতাম। এই তুই এটা বল, তুই এটা বল, প্রিপারেশন ইজ অন, কোনো অসুবিধা নেই, সবই করছি, বেড়াতে যাচ্ছি, খাচ্ছি, রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি। So you have to always think about what is happening here. So fetal circulations is not finished till that. So umbilical vein carries the oxygenated blood bypassing the liver through the ductus venosus, connected to the IVC, and then come to the right atrium. And also the superior vena cava comes, is a deoxygenated blood through here, and then maximum blood is right atrium pressure is high. So left atrium goes through the foramen oval. This is called foramen oval. This is called foramen oval. Foramen oval. Foramen oval is passed through this, and some sorts of blood is come into the right atrium, right ventricle, and then is pumped into the pulmonary tongue. But pulmonary vessels or pulmonary arteries cannot allow the blood because of high resistance is there, because lungs is full of fluid. It is a fluid level is there. It is a fluid level is there. So full of fluid, there's no need of any gaseous extensions. So if not there, no gaseous extension is there. So there is no need for visible blood. And so the maximum blood is coming through the ductus arteriosus into the aorta aorta, and these aorta aorta coming down, and then from the common iliac divided into external and internal iliac arteries, and then internal iliac gives rise to the umbilical arteries at two sides, left and right. And so these two arteries are coming to the placenta, and then again oxygenation comes, and then again pulmonary umbilical vein carried out the oxygenated blood, and repeated the process. বোঝা গেছে? এটা বাড়িতে গিয়ে লিখে ফেলবি যাতে মুখস্থ করতে না হয়। This is very easy. So what does it mean? Meaning is that after the birth, you have to establish the pulmonary circulation. Number one. তাই না? আমি যদি বেরিয়ে আমি যদি লাংসকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিই জল অবস্থায়, তাহলে he or she will die. যেমন স্টিল বার্থের ক্ষেত্রে হয়, কিছু কিছু কারণের জন্য হয়। I am not going details at all. স্টিল বার্থের ক্ষেত্রে পেশেন্ট যখন আসে তখনই ডেথ, due to many reasons. So why I am telling that cesarean section is much less important, or not should be done other than the normal delivery. Why I am telling? Because this fluid, because of this fluid, and as well as it is due to the transient, to prevent the transient tachypnea of newborn. Transient tachypnea of newborn is present mainly
mainly, not always, mainly in case of cesarean section baby. We have came across that, right? This is the bread and butter basically. We know that it's patient is going, we are just checking the whether patient is patent PDS present or not, do a echo, and then we are telling them within 48 hours it will subside. Be quiet, no tension. So in these cases, this is the placenta is very important for the metabolic demands and as well as the oxygen demand is important. But when is the delivery happens, this will cut. এটাকে কেটে দেবো, তাই তো, umbilical cord, because 60 seconds, after the 60 seconds, now it is special, it's NRP tells that after the 60 seconds of the clamp the umbilical cord, and the umbilical cord contains 2 arteries and 1 vein. I have done lots of work in this cut area, because in this area umbilical line is possible. Umbilical line is possible to giving feed, to giving medicines, to giving many things. It is a catheter, is very complicated and very skillful. If it is present, আমি এখন প্রায় 2 বছর আমি আর করি না, সব জুনিয়ররাই করে, but I have lots of experience of this umbilical vein catheterizations, very important for the feeding as well as some medications, because this is a vein, and so vein is coming, and if it is present, then umbilical cord এখানটাতে আমরা পেয়ে যাই. So how to differentiate that is a vein? The vein is number 1. Number থাকে একটা, don't, so we should not catheterize into the umbilical artery. That is detrimental. That is can death a baby, or may fibrosis, that may damage the liver also, that may liver of the baby. If this patents, if the patency happens, it is called patent urachus. It is a different embryological chapter is there, but just 2 to 3 days before I get a coming discharge from umbilicus of a newborn having the age of 28 days. After the 28 days, it should not be discharged. So I do a CT and USG, and there is come as a patent urachus. That means what? That means the patency on the umbilical cord into the bladder, and the urine is coming out. So that's the operation must be done immediately, so that infections can be avoided. So this placenta is a fetal circulations. I am repeating, the 4 chambers are there. Remember, all fetal circulations, right side heart is high pressure, it's a low pressure, and only the changes is that the right atrium and left atrium, there's a foramen, this is the foramen oval, and there's the connections between this pulmonary artery to the artery aorta. This is a ductus arteriosus, and again this is the connections of umbilical vein to the IVC, this connection to ductus venosus. After the birth, this is obliterated some sorts of ligaments, some sorts of vein, etc., and this will also must be disappeared within 2 days. যদি এটা পারসিস্ট করে তাহলে কি হবে? আমি লাংসের ভিতরে প্রবলেম ক্রিয়েট করব। কেন ক্রিয়েট করব? কামিং ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু বার্থ বেবি। এই বেবিটার যা যা সার্কুলেশন হচ্ছিল, সে বেবি ওখানে স্টেবল ছিল, প্লেসেন্টা ইজ সাপ্লাইং অক্সিজেন, মেটাবলিক ডিমান্ডস অফ দ্য ফিটাস now have to come out, the age has evidence achieved at the cesarean section, or if it is a normal delivery is having come out. In the cesarean section also there is very much skillful gynecologist must be there to come out baby very fast to hand over to me or to us, because that may cause asphyxia. I have came across different types of optician who takes time, some little bit inexperience, little bit time is there, then he will landed and give the present to me as a pediatrician as a asphyxiated child. That means his baby is not spontaneous breathing at all. For the transitions period, that is smooth, swift and successful, first step is a spontaneous breathing, establishment of spontaneous breathing by the help of previous fetal breathing movement, right? That's why spontaneous breathing movement, spontaneous respirations establishment is number one important. And why it is happening in 3 ways. Number 1, when is a normal delivery, that is why normal delivery is very important, is squeezing out the thoracic cage and squeezing some 25 to 30 ml of water of the lungs out during the passage of vaginal passage. যখন baby আসে, then that will squeezing out some sorts of fluid, not all. Number 1. Number 2,
During the process of delivery, mothers is in stress, right? Mothers is in stress. In the stress, that is a metabolic acidosis and respiratory acidosis is there. That means carbon dioxide level is high to produce the H2CO3, and this CO2 level high is instigate from the respiratory center of the fetus or after the newborn period to take breath. That is spontaneous breathing helpful for the mother's acidosis. Not significant, little bit acidosis can help. Another point, during the delivery of the passage, fetal itself is in stress. So that's causing the catecholamines. That causing the catecholamines. Catecholamines means sympathetic stimulation will be there. Right? তাই তো এতদিন পড়ার পর এটা কিন্তু জানা উচিত catecholamines means stress hormone, and this causing the sympathetic stimulation. Sympathetic stimulation means what? Sympathetic means systemic. Sympathetic stimulation means systemic vascular resistance ke বাড়িয়ে দেবে, decreasing the pulmonary vascular resistance. তাহলে pulmonary vascular resistance কমবে আর systemic vascular resistance এটা আমার বেড়ে যাবে. Significance key: if pulmonary vascular resistance is decreased after the birth, after the baby born and spontaneous breathing starts, two things is important. One is fluid must be displaced to enter the air. Fluid যদি না বেরোয় তাহলে এয়ার ঢুকবে কি করে? এয়ার যদি না ঢোকে তাহলে অ্যালভিয়ালে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ কি করে হবে? If it is happens, then gradually it every breath or every cry, that means cry. So we already in the labor room, we already expect this immediate cry. বাচ্চা কাঁদেনি মানে আমার টেনশন বাড়লো. That's why my rate was very high. That's why somebody didn't call me, because rate is very high. It is attend me. If anything problem, I can cope. When anything, any ventilator setup is there, I can save the child. That is the golden period. That is the mainly the 16 seconds. Basically, 60 seconds is very important. First minutes is very important for the safe from the asphyxiated child to become a cerebral palsy child. বোঝা যাচ্ছে? যদি if any delivery happens in the low grade nursing home and etc., and there is no back mask at all, back mask, the ventilator setup is not, so she can succumb into the, you can save the child, because in the adult we can't hold breathing at least maximum 4 minutes, but in case of newborn 10 minutes he or she can persist without any taking breathing. But during the not taking breathing or not taking cry the fast, that means the oxygen in the cerebral level is not reaching there, and that is a permanent damage, permanent hypoxic injury to the brain, and that causing the cerebral palsy and different sorts of perinatal asphyxia presented in the lower grade in the developmental problems, etc. is a hypo child, mentally retarded child is happening in day to day. That's the important point. If any relatives of you getting to delivery, always suggest with a good NICU setup, with a good pediatrician, skillful pediatrician, who and immediately can they take the chances to save the child immediately within 1 minute. Because of that, oxygen is very important. So oxygen is going into the lung to displace the fluid into the alveolar space, ultimately interstitium, so that alveoli will be free, and then oxygen will come, and then gaseous exchange will be done. And already you know that for the sympathetic stimulation, systemic vascular resistance increase and pulmonary vascular resistance decrease. If pulmonary vascular decrease, then এই ব্লাড তাহলে দিক থেকে এদিকে যাবে কি যাবে না? যাবে. So whether it is a need of the doctor advisor, is it needed now? No, it is not needed now. It must be closed within the 2 days. Must be closed within the 2 days. If not here, that is called patent ductus arteriosus, and the symptoms depend upon the size of this duct. If it is small, no problem, it can be handled. But if it is large, that is cannot be handled properly and must be treated. And why this treatment is coming now? But this is, if it is patent, this is called patent ductus arteriosus. And what will happen if it's patent? যদি থাকে তাহলে কি হবে? এখানকার ব্লাড এইখানে এসে এদিক থেকে তো ব্লাড লাংসে যাচ্ছেই, সঙ্গে এইটা থাকার জন্য এখানকার প্রেশার এখন হাই হয়ে গেছে. কেন বলেছিলাম?
যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার, লেফট সাইডের প্রেশার ইজ মাচ মোর আফটার দ্য বার্থ। এটা আসছে থেকে লেফট সাইড থেকে। সো দিস প্রেশার ইজ হাই, সো হাই প্রেশার টু লো প্রেশার উইল কাম অ্যান্ড দেন এন্টার ইনটু দ্য লাংস এগেন। সো পালমোনারি কনজেশন উইল বি দেয়ার, পালমোনারি কনজেশন উইল বি দেয়ার। তাহলে পালমোনারিতে যদি বেশি করে যদি ব্লাড যায় তাহলে তাহলে তারাও তো চেষ্টা করবে যে আমি তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়ামের দিকে বেশি করে ব্লাড পাঠাবো। তো বেশি ব্লাড উইল কাম অ্যাট দ্য লেফট অ্যাট্রিয়া অ্যান্ড আলটিমেটলি লেফট ভেন্ট্রিকল। আলটিমেটলি হোয়াট উইল হ্যাপেন, লেফট ভেন্ট্রিকুলারের ওপর বেশি চাপ পড়বে টু ওয়াক, so that left ventricular wall will be hypertrophied and the ejection fractions failure and may present as a heart failure. I have seen lots of patients with large PDA with this type of failure within the 2 to 3 days. We have to treat that, have to block that, otherwise it's not possible. Now the question is that which factors is causing the patency of the ductus arteriosus? Mainly the 1 or 2, I am not remembering all three, all the 4, 5 was there, but most important is that is the hypoxia. Most important patency is the hypoxia in the womb. Presently, mostly fetus in the hypoxic state is there. So low oxygen concentrations is for the patency, number 1. Number 2, in the placenta, it produces the prostaglandins. Prostaglandins, E series basically, E1, E2. Prostaglandins are rich into there for the patency of this, patency of the hebulum, this one. So if these two important factors are very much helpful for the patency in the fetal life, so the treatment will be prostaglandin inhibitors like NSAIDs is the treatment of choice nowadays. Non-steroidal anti-inflammatory drug, that is called NSAIDs. Non-steroidal anti-inflammatory drug is a NSAIDs. One of the important drug is indomethacin, but indomethacin is nowadays not used. Several cases I use ibuprofen. যেটা তোরা ওই বুফেন নামে জানিস, তাই তো? That is also prostaglandin inhibitors, and we already know the patency রাখতে গেলে prostaglandin লাগে, তাহলে patency prostaglandin inhibitor দিলে তাহলে patency চলে যেতে পারে। Number 1, this is the possible, and this is applied through the, we use basically, আমরা কি করতাম, সিরাপটাই NG টিউব দিয়ে দিতাম, that is absorbed in the stomach and goes to the blood, and this causing the prostaglandin decrease, and so the patency will be not there. So patency টা বন্ধ করে দেব। Another chance is there, the nowadays is called, if it is heart failure, critical patients, and then the pericarditis do the subcutaneous blocking, subcutaneous coiling of this duct. And subcutaneous the coil, it is a very skillful play here. Skillful is there. Before that is called done the ligation of the duct. That is nowadays probably not done. Probably not because the mortality is very high. Thoracic case can be opened, and then it is the surgical opening is there. So it is avoided. So nowadays NSAIDs is with number 1 to decrease the prostaglandins, to third that decrease the patency, and so patency is very important. So in the first case of my starting of my class, the presentations was like that the patient does tachycardia, white blood pressures, and the echocardiograph done is the PDA is suspected. So my treatment was immediately so the use of NSAIDs, as well as some consultation of the pediatric cardiologist. If it is happened, it's not corrected at all. So in this case, PDA cannot be tolerated at all. Because why it is not tolerated? Because this is the failure. This is the lots of bloods will come here. That is a pulmonary condition, ultimately left ventricular failure. And if it is left ventricular failure, that means some left ventricular hypertrophy will be there. If left ventricular hypertrophy is there, ultimately it will come into the congestive cardiac failure and then death. So the cardiac failure must be prevented in this way. So fetal circulations and the adult circulations is totally different. So transitions requirement is number 1 is a spontaneous will be there, and also after the pressure, after the increase of left atrium, the foramen oval will be closed and is termed as a fossa ovalis. এটা যদি তোর আমার এখন করা হয় ইকো, তাহলে এখানে দেখা যাবে একটা মার্কিং আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ফোসা ওভালিস। নিশ্চয়ই তোরা অ্যানাটমিতে শুনেছিস। তো ফোসা ওভালিস ইট ইজ দ্য ক্লোজার অফ দ্যাট, and this ductus venosus will be obliterated at the probably ligamentum venosum, right? Ligamentum venosum, and the umbilical artery, probably medial umbilical ligament,
right? It is a medial umbilical ligament. I am not details about the anatomy. It can be wrong. Check it. It's a MUL. That is a medial, not median. That is a medial umbilical ligament. Is so this way, this umbilical artery is ablation. After the birth, it happens. So in this way, the shunt must be closed. That is a PDA shunt, and the foramen vein must be closed, as well as rectal venosa must be ablated. So in this way, ultimately you have to establish the spontaneous breathing to displace the lung fluids. That means amniotic fluid, and also you have to establish the thermoregulation. Thermoregulations also helps for the breathing or crying. How? Mother's womb was 98.6 and the labor room normally 70 degree. So 70 degree, it's of whatever it may be, the thanda ache, it is a different changes, and that causing the stress on the baby, and that is causing the catecholamine secretions again coming. So this catecholamine secretions again helps to take the spontaneous respirations. That is important. Thermoregulations is important because now the metabolic demands is not by the placenta. He have to take itself. Himself or herself korte hobe take nijeke korte hobe. So that's why oxygen helps for the metabolic demands of the baby in the case of thermoregulations or neutral thermoregulations is happening. So important is that. Number 3 important was that is the tactile stimulation. If baby did not cry after birth, we always rub the back for a few seconds because of tactile stimulations. Not only that, in case of labor, that is a normal delivery, is when baby is coming through the pelvis, that is a different lots of tactile stimulation is there. So that normal baby aspirations is very less if the condition of the pelvis is sufficient for the delivery. That is important for the pathogram. So that you will learn about the pathogram at the final approach. This pathogram is essential for whether his baby is achievable for the normal delivery or not. If not, what to be done? So fetal heart rate, measurement, etc. is very important. So until this, is lots of things are there. We can take the infant physiology whole year. I can take infant physiology for whole year. But anyway, HODs had advised me to give up in one class. Not finished today, but still try to in the next class. It's all throughout this. Whatever I asked you or tell you, it is given. You can learn and everything. You can write everything for any given exams. তোরা হয়তো খেয়াল করেছিস, আমি তো কোশ্চেন দেখিও নি তোদের আগে। তোদের এই যে রেসপিরেটরি সিস্টেম পড়ানো হয়েছে, তো দুটো কোশ্চেন ছিল। একটা কার্বন মনোক্সাইড দিয়েছিল, দ্যাট ইজ অলসো আই ডিসকাস ভেরি ক্লিয়ারলি, অ্যান্ড অলসো দ্য বোঝাই ছিল কি ফিটাল রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। It is infant respiratory syndrome that is also described. If you write that after the class or may check the lecture is helpful for you, and that is a important thing that কম পড়ে বেশি নাম্বার পাওয়া যায়। অনেকে লিখেছে, অনেকে সুন্দর লিখেছে, আমার কাছে বোধহয় হাইয়েস্ট 44 পেজ। সো এনিথিং ইটস হ্যাপেন্স। তোরা কি কোশ্চেন পেয়ে গেছিলি নাকি? সব 30, 32, 34 পেয়েছিস? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স? না সব টুকলি করেছিস? Probably not. I was there. So these things are important. Patent ductus arteriosus. Already we missed the time does not permit the persistent pulmonary hypertension. It is not your syllabus at all for your interest, and always give a gross idea of a chapter. This is important for you. Write down what I am telling. What is the patency? What is the pressure difference? What is the connection? What are the shunts? Why it is important? Etc. Any questions up to this? And these things are very important. Is hemoglobin percentage saturation. In case of mother, at the high PO2, that is 100 mm of Hg. But in case of fetus, it is happening the same saturation of hemoglobin at the lower PO2. That is important in the presence of fetal hemoglobin. This may come as a question. Thank you very much. This is my class. Thank you. Next topic. Topic means only one section of the neurophysiology. Practical syllabus is left, that is cranial nerves.
So to know about the cranial nerves, first we have to know the names. Obviously, what are the names of this? How many pairs of cranial nerves? 12 pairs. Question should have been how many cranial nerves? Okay, 12 pairs. 12 into 2, 24. So usually they are written in Roman numbers. Usually like this. And not in numericals, English numericals. So that there is a difference between what is the difference? বলো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি জানো না? এই কালোতে যেটা লেখা হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ। So cranial nerves are usually written in Roman numericals preceded by CN. এগুলো কোনো ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড স্ট্যান্ডার্ড নয়, কিন্তু ইউজুয়ালি এভাবে লেখা হয়। ইউজুয়ালি ভুল না হওয়ার জন্য C5 means cervical segment, fifth cervical segment of the spinal cord. C by a subscript 5. Subscript মানে কি? ইংরেজি আর অঙ্ক শেখানোর সময় পেরিয়ে গেছে, 3 মাসও নেই পরীক্ষা। Subscript means one letter or numerical followed by another but written just below it, adjoining it and just below it. Opposite is superscript. In mathematics used to write to the power. There it is, or two numericals or one algebraic numerical, another alphabetic numerical to the superscript x square. That is superscript, this is subscript. To write about, to mention about cranial nerves, you have to write CN and then usually the Roman numerical. Okay, CN 5 means fifth cranial nerve. C5 means fifth cervical segment of the spinal cord. This is a common mistakes in the, especially in the OSP papers, where instead of writing it is better to write the full name to get the full credit. Otherwise credit may be deducted. If there is 1 marks, you may be awarded 0.5 if you don't write the name of the cranial nerve. এই পরীক্ষা দিতে একটা ছিল না জর্জার। জর্জার তো লিখলে হবে না, ওটা ক্রেনিয়াল নামের নাম লিখতে হবে। Question was that it has to be written fifth cranial nerve. So it is better to write fifth cranial nerve, or the name of the fifth cranial nerve is trigeminal nerve. Even if you don't write, then write CN5 or Roman 5 or 5 English numerical by fifth cranial nerve, not C5. If you write C5 like the above one, then it is fifth cervical segment of spinal cord. It means that. So this is the first thing to mention, but this is not any discussion on cranial nerve proper, just identifying the mistake. Like we identified common mistakes in RBC indices. What are the common mistakes to learn RBC indices? Now fill in the blanks. Names. 12 জন আছো? তাও নেই। আটাকে 9 একটা 10 আর 12 নম্বরটা আমি বলে দেবো, যেটা আমার ইচ্ছে করবে। বাকিগুলো বলো 11 জন 11টা। কি আগে বলবে? বলো। ফার্স্ট এটার নাম বলো। ক্রেনিয়াল নামের নাম তো জানা উচিত। 61 তো? ফার্স্ট এটার নাম? বই না দেখে পারবে না। 96 ফার্স্ট ক্রেনিয়াল নামের নাম olfactory.
Second is optic. Don't answer when not asked in the exam. You may do the opposite. Don't answer also when asked. If you don't know, then you can't answer. But don't answer when not asked. Okay. Then 3, 4, 6, 5, 7, 8. এইট ক্রেনিয়াল নামের নাম বলো। হ্যাঁ, এইট 63 vestibulo cochlear. আরেকটা কালার থাকলে ভালো হতো। Third cranial nerve name. Third glossopharyngeal. Na. 72. Third cranial nerve. Oculomotor. Right. Oh, sorry. Fourth, trochlea. Sixth কোনটা? ইলেভেন্থ কে বলবে বলো? স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি লিখছি, কেন লিখছি বলছি। স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি কেন বলে তাহলে? ঠিক আছে, আসছি। 12th okay, now fifth বলো। ট্রাইজেমিনাল। সেভেন্থ তারপর এই যে 9th বলেছো তো, ওটাই 9th। and finally 10th ভেগাস। কি দেখে বললে? নেট, ইন্টারনেট। তাহলে লিখেছো নিজে? বাহ,
Very good. So any significance of the colors? Black and blue. Beaten black and blue শুনেছো? শুনেছো কোনদিন? বিটেন ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু শুনেছো তো? ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম না বলতে পারলে, যেহেতু কলেজে উঠে গেছো কেউ মারবে না, স্কুলে হলে মারতো, ঠিক আছে? এইগুলো না পারলে মানে এগুলো এমনই কোশ্চেন। So these three are sensory, they have no motor action, মানে মোটর রুট তো থাকবেই না, তাদের কোনো মোটর ফাংশন নেই। which are written in black 1, 2 and 8. 3, 4, 6, 11, 12 are motor, purely motor. Okay. And 5, 7, 9, 10 are mixed. Now লেখো, খাতায় লেখো, পাশে অ্যাস্টেরিস্ক দিয়ে ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টরস। ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টরস, যেখানে মিক্সড ক্রেনিয়াল নার্ভ লিখলে 5, 7, 9, 10, তার পাশে অ্যাস্টেরিস্ক দিয়ে লিখে রাখো ভিটামিন কে ডিপেন্ডেন্ট ক্লটিং ফ্যাক্টরস। সেম নয়, 2, 7, 9, 10। ওখানে মনে রাখার জন্য 2, তারপর 7, তারপর 2 আর 7 যোগ করে 9, আর তারপরে 10, 9 এর পর 10। এখানে মনে রাখার জন্য খালি একটাই পাল্টাতে হবে, 2 এর জায়গায় 5। দুয়ের জায়গায় 5 কি করে মনে রাখা যায়? মনে রাখার ট্যাকটিক্স বার করতে হবে তো, নয়তো সব মুখস্থ করে পারা যাবে না, ওই রকম বেরোবে সব পরীক্ষায়। হ্যাঁ, যেভাবে খুশি মনে রাখো, হয় ওটা মনে রাখতে হবে 2, 7, 9, 10। এখানে 2 এর জায়গায় 5 কিভাবে মনে রাখা যায়? সোমবার থেকে ক্লাস শুরু, তাই তো? মঙ্গল আর শুক্র একই ব্যাচের ক্লাস, ঠিক আছে? 2nd আর 5th। যেভাবে খুশি মনে রাখতে হবে, ওর পছন্দ হয়নি, ও যেভাবে মনে রেখেছে ওকে মনে রাখতে দাও। যেভাবে খুশি মনে রাখতে হবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে। ঘুম থেকে তুলে যদি জিজ্ঞেস করে বলে দিতে হবে 5, 7, 9, 10 আর 2, 7, 9, 10। কোনো উপায় নেই, এখানেই লাস্ট পড়া হচ্ছে এটা। যারা আসেনি তারা আসেনি। ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম প্রথমে যদি জিজ্ঞেস করে, একটা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করবে 9 ক্রেনিয়াল নার্ভ, তাহলে ওখানে হয়ে গেল 20 নম্বর আছে ক্লিনিক্যালে। প্রথমেই একটা ক্রেনিয়াল নার্ভের টেস্ট করতে দেওয়ার আগে একটা নাম জিজ্ঞেস করবে, না একটা ক্রেনিয়াল নার্ভের বলো, 7 ক্রেনিয়াল নার্ভের নাম বলো। পারলে না তো মোটামুটি 5-এ 0 হয়ে গেল এক্সামিনারের মাথায়, বাকি 15 পরীক্ষা হবে তারপরে। নেমোনিক একটা আছে ছোটবেলার, হ্যাঁ ওইসব আছে, বাঙালি নয় সবাই, এই ক্লাসটায় বাঙালি আছে। On old Olympus towering top, a Finn and German viewed some hops. যদি মুখস্থ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঠিক আছে, আর না হলে পড়তে পড়তে মুখস্থ হবে। হ্যাঁ, কারণ নেমোনিক কাদের জন্য? স্কুলের জন্য, যাদের খালি নাম পড়তে হবে। এখানে সব কটা নার্ভ হয়ে যাওয়ার পরও যদি নাম না মনে থাকে, নেমোনিক লাগে, তাহলে কিছু বলার নেই, কিন্তু নেমোনিকটা আছে। So 3 are sensory, 5 are motor, 4 are mixed. Now যেই বইটা সবচেয়ে বেশি বলা হয়েছে বছরের শুরু থেকে ফলো করতে, প্র্যাকটিক্যাল একে যান, সেখানে
দুর্ভাগ্যবশত লেখা আছে 3, 4, 6 আর মিক্স নার্ভস, সেটা বললে হবে না। হ্যাঁ, 3, 4, 6কে মোটরই বলতে হবে, কারণ বই খুলে দেখাতে চাইলেও এক্সামিনার একমাত্র উনি যদি নিজে না আসেন তাহলে ওটা মানবেন না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। If any other examiner other than the person who has written the book comes, he or she will tell that show me a standard textbook, not by Indian authors. পরিষ্কার বলে দেব। So those are purely motor nerves, not mixed nerves. এবার so first is olfactory, কি কাজ? olfaction মানে কি? olfaction মানে কি? সেন্সরি নার্ভ কোন সেন্স ক্যারি করে? which sense is involved with? olfactory, from the name olfactory is, or from the term olfaction is the name olfactory. olfaction মানে কি? somatic senses কি কি? (63) what are the somatic senses? Cranial nerves are associated with special senses, sensory cranial nerves, right? Sensory not, কিছু sensory mixed মিলিয়ে mixed এ sensory থাকবে। So sensations carried by your cranial nerves are all special senses. Somatic senses কি কি আছে? স্পেশাল সেন্সেস জিজ্ঞেস করা হয়নি, সোমাটিক সেন্সেস কি কি আছে? পরীক্ষা দিলে তো 5th আর 5 আর 7 কম্পিটেন্সি সই হয়েছে না, সই হবেও না আর। তারপরে পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছো পরের সপ্তাহে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট। কি কি আছে সোমাটিক সেন্সেস? স্পেশাল সেন্স ছাড়া যেগুলো পরীক্ষা হয়ে গেল, স্কিনে টাচ, তারপর all those then can be felt on the skin. Soma means body, touch, অর্ডারে বলতে হয় টাচ, প্রেসার, ভাইব্রেশন। কেন অর্ডারে বলতে হয়? এই অর্ডারটা কিসের জন্য? these three are carried by which pathway? সোমাটোসেন্সরি সিস্টেম থিওরি হয়ে গেছে, আর একটুও পড়ার সময় নেই, একটুও নেই। এরপর মোটর সিস্টেম হবে, বেসাল গ্যাংলিয়া হবে, তার মধ্যে পার্কিনসন্স ডিজিজ আছে, স্পেশাল সেন্সেস হবে, ইন্টিগ্রেটেড ফিজিওলজির কিছু টপিক বাকি আছে, ব্যাস শেষ। সেটা পড়তে পড়তে মে জুন কেটে যাবে, আর একটুও সময় নেই। নাম টাচ, প্রেসার আর ভাইব্রেশন ক্যারেড বাই 61 টাচ, প্রেসার, ভাইব্রেশন ক্যারেড বাই which pathway? পাথওয়ের নাম কি? which column of the spinal cord? medial lemniscal pathway. spinal cord এর dorsal column,
তারপর মিডিয়াল লেমনিসকাস, ট্র্যাক, all these are names of white fibers. Different white fibers are differently named. লেমনিসকাস, তার প্লুরাল হচ্ছে লেমনিস্কি, ট্র্যাক, এটার ক্লাস নয় এটা। তো সোম্যাটোসেন্সরি সিস্টেমের থিওরি প্র্যাকটিক্যাল সবই হয়ে গেছে। সোম্যাটিক সেন্সেসের নাম না বলতে পারলে আর এখন টাচ, প্রেশার, ভাইব্রেশন ছাড়া কি পড়ে থাকলো, পেন আর টেম্পারেচার, দিজ আর ক্যারেড বাই, তাই ওই অর্ডারে বলতে বলা হয়, না হলে অর্ডার এর কোনো আলাদা কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার ক্যারেড বাই ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দ্যাট গোজ ফ্রম স্পাইনাল কর্ড টু থ্যালামাস। এবার ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ওখানে নাম দেওয়া হয়েছে, এটাও একটা স্পাইনোথ্যালামিক। ডরসাল কলাম, মিডিয়াল লেমনিসকাল পাথওয়ে ইজ অলসো আ স্পাইনোথ্যালাম। আলটিমেটলি এভরিথিং ইজ রিচিং দ্য থ্যালামাস, কিন্তু ওটার নাম আছে ডরসাল কলাম দিয়ে যাচ্ছে, তারপর যে ট্র্যাকটা হোয়াইট ফাইবার যেগুলো দিয়ে যাচ্ছে তার নাম মিডিয়াল লেমনিসকি। এখানে সবাই বাংলা বোঝে তো? এখানে সবাই বাংলা বোঝে তো, না কেউ বুঝছে না? মিডিয়াল লেমনিসকাস, তাই ওভাবে নাম দেওয়া হয়েছে। সো দোজ আর দ্য 5 সোমাটিক সেন্সেস। এবার স্পেশাল সেন্সেস আর ক্যারেড বাই 4 of the cranial nerves, 5 of the cranial nerves will be involved. So among them one is smell. Olfactions means smell. বুঝেছো? 60 বুঝলে? অলফ্যাকশন মানে স্মেল, গন্ধ, এটা একটা স্পেশাল সেন্স। আর কি আছে? আর স্পেশাল সেন্স কি আছে? আর স্পেশাল সেন্স কি আছে গন্ধ ছাড়া? স্পেশাল সেন্স আর কি আছে এক্সেপ্ট স্মেল? টেম্পারেচার স্পেশাল সেন্স। যে কটা স্কিন দিয়ে হয় সে কটা তো বলা হয়ে গেল, শুনলে? টাচ, প্রেশার, ভাইব্রেশন, পেন, টেম্পারেচার, এই 5টা বাদে আর কি আছে সেন্স? সেন্স আর কি আছে জানো না? আমাকে দেখছো কি করে? দেখছো, কথা শুনছো, সেগুলো কি হবে? ভিশন, অডিশন, অলফ্যাকশন অ্যান্ড গাস্টেশন। শুনেছো টার্মগুলো কোনোদিন? শুনতে হবে তো, যেই মিডিয়ামেই পড়ে থাকো এখন ইংরেজিতে তো শুনতে হবে, জানতে হবে, তা সেইগুলো না জানার কিছু নেই। এগুলো বাংলা মিডিয়ামের বইতেও ব্র্যাকেটে ব্র্যাকেটে লেখা থাকে সব। ভিশন হচ্ছে দেখা, অডিশন ইন্ডিয়ান আইডলের নয়, অডিটারি পাথওয়ে, অডিশন শোনা, AUDI একই বানান, TION। তারপর অলফ্যাকশন, অডিশন মানে হিয়ারিং, অলফ্যাকশন আর গাস্টেশন। অলফ্যাকশন ইজ বাই ফার্স্ট cranial nerve. So first cranial nerve is olfactory nerve for olfaction. Now we have to know how to taste. How to taste for olfaction? Very easy. Bring any typical smell before in front of the nose and it will be tasted. But very easy but not so simple. Why? এসে ধরলাম ক্লোরোফর্ম, সে গন্ধ তো পেলো, কিন্তু গন্ধ পেতে পেতেই অজ্ঞান হয়ে গেল, একটাও মার বাইরে পড়বে না। ঠিক আছে, so you have to bring some substance. What are the criteria of the substance which measures GFR? পরীক্ষার খাতায় বেরিয়েছে হচ্ছে GFR। কেউ তো কোশ্চেনটার মানেই বোঝেনি যে কি কি ক্রাইটেরিয়া হওয়া উচিত। কে একজন তো লিখেছে যে ব্লাডে ওটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে, তবেই GFR মেজার করতে পারবে। কোন সাবস্টেন্স দিয়ে মেজার করে GFR? ইনিউলিন।
একজন লিখেছে যে ইনিউলিন ব্লাডে যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে, দিস ইজ ওয়ান ক্রাইটেরিয়া। So they should not be synthesized, they should not be metabolized, they should not be neither be secreted nor, or they should be non-toxic, inert. তো এমন কিছু নাকের সামনে ধরা যাবে না যেটা টক্সিক, আর যেটার গন্ধ শুকে পেশেন্ট উইল হিট ইউ। তার সেন্সারি টেস্ট করতে গিয়ে তার মোটর ফাংশনকে ইনস্টিগেট করার জন্য সেরকম সেন্স করা যাবে না। সুতরাং নন টক্সিক, রিলেটিভলি নন পাঞ্জেন্ট, অ্যামোনিয়া ট্যামোনিয়া ধরে নিয়েছে, করে নিলে হবে না। So that type of substance should be brought near the nostrils one by one. দুটো নস্ট্রিল আছে, দুটোর সামনেই ধরলে একটা দিয়ে স্মেল পেলেও আরেকটা যদি নন ফাংশনিং থাকে, দ্যাট ক্যানট বি টেস্টেড। সো ওয়ান বাই ওয়ান, ওয়ান হ্যাজ টু বি, পেশেন্ট নিজেই নিজের আঙুল দিয়ে একটাকে ব্লক করবে, অন্য নাকে অন্য নস্ট্রিলের সামনে ধরতে হবে, আদার নস্ট্রিল ইজ টু বি টেস্টেড, অ্যান্ড সিমিলারলি দ্য আদার ওয়ান ইজ টু বি টেস্টেড, ওয়ান অ্যাট আ টাইম। ওকে, now we are testing whether the olfactory nerve is functioning or not. So whether those nerve roots are, if the person gets the smell, that means olfactory nerve is functioning, left side, right side. Now whether that is reaching the olfactory area of the brain, special sense পড়া হবে থিওরিতে, olfactory area of the brain, that is tested through the like this. But if there is a blocked nose, will the smell reach? No. Does that mean the olfactory nerve is not working? No. So first we have to exclude the nose is not blocked. If the nose is blocked, then we can't test it. So sometimes due to common cold, etc., nose is blocked, then we have to test the patient later. But if there is an anatomical blockage, then we have to first get rid of it. So before testing, before starting the test proper, we have to, before bringing the substance, we have to see whether the, we have to see, notice whether there is whether there is any anatomical blockage with the help of this torch light. That means light will be needed. Daylight diye hobe na, daylight cannot enter the nostrils. So we have to take artificial light, we have to take the help of a torch. আজকালকার দিনে আর লাগে না, আগে অনেক আগে থেকে বই লেখা হয়ে আসছে, তাই মোবাইল আছে সবার, তাই জন্য এই সবার লাগে না। Mobiles will be not allowed in the inside the examination hall, so it is better to carry a torch. না থাকলেও হবে, কিন্তু it is better to carry. Why? Olfactory nerve is very easy to test. হ্যাঁ, টর্চটা অন্য একজন দেখছে বলে আমি যদি না দেখাতে পারি, তখন অন্য প্রশ্ন করবে। বছরের শুরু থেকে বলে আসা হচ্ছে টর্চ, মেজারিং টেপ, হ্যাঁ, ঘড়ি, এইগুলো না থাকা মানে না থাকলেও হবে, কিন্তু না থাকা মানে হচ্ছে হাতের সামনে না পাওয়া গেলে অন্য এক জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে, তাহলে এক্সামিনার অন্য প্রশ্নে চলে যাবে। দ্যাট মাইট বি ডিফিকাল্ট, ওই মাইট বিটা আস্তে আস্তে দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্টের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, অন্য কিছু ধরলেই আর পারা যাবে না, এইরকম জায়গায় চলে যাচ্ছে। তো সুতরাং তখন সেরকমই উত্তর বেরোচ্ছে পরীক্ষায়। সো টর্চটা রাখা ভালো, এরকম একটা ছোটো সাইজের টর্চ। তো কি করতে হবে, প্রথমে দুটো নস্ট্রিল দেখে নিতে হবে কোনো ব্লকেজ আছে কিনা। দেয়ার মে বি নেজাল পলিপস, পলিপস এগুলো পরে পড়া হবে, হোয়াট ইজ পলিপ, নেজাল পলিপ তার মানে অ্যানাটমিক্যাল কোনো, দেয়ার মে বি ডেভিয়েটেড, দ্য সেপ্টাম অফ দ্য nasal septum is deviated to one side, so it will block one of the nostrils. So এইগুলো আছে কিনা এগুলো দেখে নিতে হবে। ডেভিয়েটেড nasal septum অনেক সময় খুব গ্রস ডেভিয়েশন থাকলে বাইরে থেকেই বোঝা যায়, টর্চ দিয়ে দেখে নিতে হবে কোনো অ্যানাটমিক্যাল গ্রোথ আছে কিনা। If these are present, then it is difficult to test. If this is normal, then we'll bring the pungent smell before the nose, and obviously after what? Obviously, what is the first step of? Obviously, the first step is closing the eyes to test other senses. অথবা চোখে দেখেই বোঝা যাবে যে কিছু একটা নিয়ে আসছে, গন্ধ পাচ্ছেন, হ্যাঁ পাচ্ছি, নাকের সামনে ধরলে
বলবে হ্যাঁ পাচ্ছি, কারণ সে দেখেছে যে কিছু একটা নিয়ে আসছে। সুতরাং চোখ বন্ধ করুন, আপনার উপর একটা পরীক্ষা করব, সহযোগিতা করুন, এনে কিছু বুঝতে পারছেন কিনা, গন্ধ পাচ্ছেন কিনাও না। দিজ হ্যাভ টু বি টোল্ড কারেক্টলি। কিছু নাকের সামনে ধরে কিছু বুঝতে পারছেন কিনা। সাবজেক্ট বলবে ইয়েস আই ক্যান স্মেল, আমি গন্ধ পাচ্ছি। সাবজেক্টকে গাইড করে দিলে হবে না যে আপনি পাচ্ছেন কিনা, গন্ধ পাচ্ছেন কিনা, বলবে হ্যাঁ পাচ্ছি। মিথ্যে বললে একদিন হাসপাতালে আটকে রাখবে, বলে দিই পাচ্ছি। সুতরাং চোখ বন্ধ করাতে হবে, চোখ বন্ধ করিয়ে সেটা নিয়ে আসতে হবে, নাকের সামনে ধরে বলতে হবে কিছু বুঝতে পারছেন কিনা। দ্য কোশ্চেন উইল বি whether you can understand anything, whether you are feeling anything, not whether you are smelling anything, right? বোঝা গেল? কি বোঝা গেল? বোঝাও। বুঝলে তো? বোঝাও। সহজ জিনিস তো, বোঝাও। কি বোঝা গেল? শুনলে? তাহলে বোঝাও। কি টেস্ট হচ্ছে? কি টেস্ট হচ্ছে? কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ? অলফ্যাক্টরি। গন্ধ শোকাতে হবে, কি কি করতে হবে তার জন্য? অলফ্যাকশন সেন্স টেস্ট করতে হবে। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে তার চোখ বন্ধ করিয়ে টর্চ দিয়ে তার নাকের ভেতরটা দেখে নিতে হবে। কেন? কেন দেখে নিতে হবে নাকের ভেতর টর্চ দিয়ে? হ্যাঁ, কোনো অবস্ট্রাকশন আছে কিনা দেখে নিতে হবে। দেখিয়ে কোনো নন টক্সিক, নন পাঞ্জেন্ট, মোটামুটি নন ইরিটেটিং স্মেল, নন টক্সিক, নন ইরিটেটিং একটা স্মেলি সাবস্টেন্স কিছু এনে, দ্যাট উইল নট হার্ম দ্য সাবজেক্ট। সে ক্লোরোফর্ম আনলে হবে না, অজ্ঞান হয়ে যাবে, ঠিক আছে? দ্যাট উইল নট হার্ম দ্য সাবজেক্ট, সেরকম কিছু এনে তার নাকের সামনে 1 by 1 ধরতে হবে। এমনকি তাকে নাক বন্ধ না করতে বলে নিজে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাই হোক, একটা নস্ট্রিল বন্ধ করলে সে তখন আরেকটা নস্ট্রিলের সামনে ধরে কিছু বুঝতে পারছেন কিনা, ঠিক আছে? মানে একবার চোখ বন্ধ করে ফেললে পারবে, পারবে তো অবশ্যই। কেন পারবে? চোখ বন্ধ করে ফেলেও নাক কি করে বন্ধ করবে? হোয়াট সেন্স ইজ ওয়ার্কিং? পজিশন অফ মুভ হ্যান্ড ইন এয়ার, সেটা দিয়ে সেই মোটর অ্যাকশনটা করবে। কোঅর্ডিনেশন, হুইচ সেন্টার অফ দ্য ব্রেন ইজ ইনভলভড? cerebellum, রাইট। তো হলো অলফ্যাক্টরি টেস্ট। যদি দুদিকেই সমানভাবে পায় তাহলে আই উইল কনক্লুড দ্যাট বোথ সাইডস আর নর্মাল। যদি একদিকে বেশি পাচ্ছে, একদিকে দুবার, একদিকে বেশি পাচ্ছে বলে একদিকে কম পাচ্ছে, দিস ইজ অবভিয়াসলি সাবজেক্টিভ। এখানে এক্সামিনারের মানে ক্লিনিশিয়ানের কিছু করে দেওয়ার নেই। ইফ হি অর শি সেজ আই এম getting more smell on one side, okay, you have to accept that other side there may be some deficiency, and send for further neurological tests, ঠিক আছে? This is you have to do, test the olfactory nerve and then send for further neurological test. So this is testing the first cranial nerve. Second cranial nerve is optic, whose again a purely sensory nerve. So which sense is testing? How good, how much, how nice? Which is most important during the exam? How good, how much and how nice? যখন পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে তখন কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট? পরীক্ষার সময় কোনটা ইম্পর্টেন্ট? নো, হাউ মাচ। মার্কসই সব, নলেজ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। কত পেলাম সেটা ইম্পর্টেন্ট। সো অবভিয়াসলি হিয়ার অল আর ইম্পর্টেন্ট, বাট হাউ গুড ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কালার না চিনতে পারলেও জীবন চলে যাবে। হাউ মাচ ইজ ফিল্ড অফ ভিশন, হাউ মাচ, কতটা দেখতে পাচ্ছি। একটু যদি ফিল্ড অফ ভিশন কম হয়, হোয়াট ইজ ফিল্ড অফ ভিশন? The area which is space which is covered.
স্পেস, আমরা তাকাচ্ছি সামনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, পাশেও দেখতে পাচ্ছি তো, এই স্পেসটা হচ্ছে ফিল্ড অফ ভিশন। সেটাও যদি কম হয় তাও চলে যাবে, কিন্তু দেখতে না পেলে চলবে না। যত কম দেখবো তত অসুবিধে, দেখতে পাচ্ছি না সেটা অসুবিধাজনক। সো visual acuity, field of vision, color vision and examination of the fundus. Your examination of the fundus is done by the ophthalmoscope, which is firstly not in your syllabus and not expected of a during general examination. General examination means examination of the eye, usually not expected by a general physician. You have to send it to the ophthalmologist. Okay, so that is examination of fundus by the ophthalmoscope, but rest we have to do ourselves. Okay. As general physicians we are expected to do this much. So visual acuity, from the term how accurate is the vision. Okay, so how precisely objects can be seen. So from here, is it possible to say whether a small disc, one small marble is lying in those bushes? No. But if one small marble is lying over here, then we can see. Okay, so precision of vision depends on distance, and one of the factors on which it depends is the distance, but these are objective factors. Subjective factors guloi visual, whatever is the subjective factors is visual acuity, that is subjective factor টাকে আমরা visual acuity বলছি। to understand simply বোঝার জন্য অবজেক্টের সাইজ শেপ বোঝা যাবে আর ডিটেলস বোঝা যাবে, দিস ইজ হোয়াট ইজ ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। গুগলের ডেফিনেশন লেখার দরকার নেই, যারা জাস্ট হোয়াট ইজ, টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, এটা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ইজ measure of the ability of the eye to distinguish or to know about the shape and size of the object and the details of the object. Now লাগবে না। So one of the objective factors on which visual acuity depends is the distance. So in visual acuity we usually test under two headings, far vision under two headings. We discuss under two headings, far vision, testing of far vision and testing of near vision. So this is usually hung on a wall, and the subject is seated at a distance of 6 meters from this chart. This is testing of far vision. So what is written, aste aste shobai dekho, what appears the highest size letter, what is written after that? 20/200. ওকে, আর যেটা হাতে দেওয়া হলো সেখানে কি লেখা আছে? হাইয়েস্ট সাইজ লেটারের নিচে 60। সো ওখানে 60 corresponds to 200. This is given in feet, 60 meter or 200 feet. Okay, so কি মনে হয়, a person with a better vision, or among all of us, the person, even if a person is there with the least vision, their visual acuity is very poor, but one of the letters in the chart he or she can read, then which letter will be visible? The largest size letter. বুঝা গেল? ঠিক বললাম? আমি বললাম বলি ঠিক বললাম? ভেবে বলো, ঠিক বললাম না ভুল?
যার ভিশন খুবই ভালো, যে খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছে, অন্যদের সবার চেয়ে ভালো, সে এটার মধ্যে এই যে এতগুলো লাইন, তার মধ্যে কটা লাইন দেখতে পারবে? এখানে যা, হ্যাঁ, আপ টু গ্রিন লাইন, না তার চেয়েও ভালো যদি হয়। আপ টু গ্রিন লাইন মানে কোন দিক থেকে আপ টু গ্রিন লাইন? ওপর দিক থেকে, সেটাই বলা হচ্ছে। তাহলে যার সবচেয়ে খারাপ, সে যদি কিছু দেখতে পায় এখানে, তাহলে সে কোনটা পারবে? একদম উপরেরটা, ঠিক আছে, যার সবচেয়ে খারাপ। ইন দ্য ইউজুয়ালি অ্যাভেলেবল চার্টস, দ্য poorest vision is designated as 6/60, যেটা এখানে লেখা আছে 20/100, 20/200। 6/60 হচ্ছে 6 মিটারে 6 মিটার, 6/60, দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ এক্সপ্রেসিং 6/60, এইভাবে বলা হয়। তার পরের লাইনটা পড়তে পারলে, দ্যাট ইজ কত আছে 60 পর 36, এই চার্টের সঙ্গে মিলবে না। 36 আছে তো, তারপরে 24 আছে। If the person can read up to the third line, the vision is expressed as 6/24. Okay. Ever what is obvious here? During testing, what is obvious? During testing, one eye, other has to be closed. Dutor vision same now hote pare. So the person will close it with what? Own hand, palm of the own hand. No cheating. Why no cheating? How no cheating? এরকম ভাবে নয়, নো চিটিং, ঠিক আছে, পাম দিয়ে বন্ধ করবে। সুতরাং ডিউরিং দ্য এক্সামিনেশন, মানে পরীক্ষা দেওয়ার সময়, সাবজেক্টকে ইনস্ট্রাকশন কি দিতে হবে? আপনি হাতের তালু দিয়ে ডান চোখটা বন্ধ করুন। আমি যদি তার বাঁ চোখ টেস্ট করি, ঠিক আছে, হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করে দেখতে পেলে তারপরে তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ হিউম্যান ফিজিওলজি, সুপার হিউম্যান তো নয়। সুপার হিউম্যান থাকলে তার টেস্টিং তো আর নর্মাল মেডিকেল ল্যাবে হবে না। হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করলে দেখতে পাবে না অবশ্যই। সুতরাং হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করতে বলে টেস্ট করতে বলতে হবে। যটা লাইন পড়তে পারছে, কি কি আছে? 60, 36, 24, 18, 12, 9 দিয়েছো, ওদিকে দিয়েছো। চারটা কোথায় পাস করেছো? সিক্সটি, 20, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5, এই 8টা লাইন আছে না আরো আছে? 6 অবধি আছে। সো ইউজুয়ালি 5 অবধি থাকে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8টা লাইন থাকে সাধারণত, মাঝখানে একটা থাকে না। এই নাম্বারগুলোকে ভুলে যাও। দিজ আর ইন ফিট। সো নাম্বারস উইল বি দ্য চার্টস প্রোভাইডেড টু ইউ, usually seen in India here are numbered as 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5. And the size of the letters are, apparent size of the letters are decreasing. So what is the, if a person can read the last line, then vision is designated as 6/5. And if the person can read only one line, then it is 6/60. If 2 lines, it's 6/36. If up to the second line, if up to the third line from above, it's 6/24. Like this vision is expressed. Visual acuity is expressed like this for far vision. Okay. We will explain these terms. So this is the Shannon chart. Okay. Jaeger's chart, similar, খুব not very from the clinical point of view, of course important, but from the academic point of view, exam point of view, অত জিজ্ঞেস করে না, জাস্ট নাম জিজ্ঞেস করে Jaeger's chart। সিমিলারলি এক্সপ্রেস করতে হবে। যেটা মেইনলি জিজ্ঞেস করা হয় about far vision in the exam, that is the Snellen chart. Now for the Snellen chart, subject is seated at a distance of 6 meter. Now why are we have to explain why we are calling that vision 6/60, and from 6 meter distance the subject is able to read only one line.
then we have to explain why we are calling this vision 6 by 60. কি মনে হয়? There is a numerator, there is a denominator in this expression, একটা 6 numerator. What does the numerator indicate? Distance. Numerator indicates the distance at which the test subject is seated. Test subject মানে যে এসছে, that person is seated. তাহলে সে 6 মিটার দূর থেকে পড়তে পারছে। So numerator denotes the distance at which the test subject is seated. দাঁড়ালেও হবে, বাট তাকে কমফোর্টেবল করার জন্য seated from the chart, from the stainless chart. And what is 60? What is the denominator? 6 by 60 hole the chart that object is seen. এটা এখানে লেটার দিয়ে যে কোনো অবজেক্ট, what can be seen by the normal eye. What is normal? Of an ideal subject whose vision is normal. Normal যার vision, সে যত দূর থেকে দেখতে পেত, that is denoted by the denominator. That means বোঝা গেল না, নর্মাল ভিশন কার এখানে কজনের? এখনো অবধি প্রাউডলি আমার, আর 2-3 বছর পর হয়তো থাকবে না, ঠিক আছে? চশমা নিতে হবে, ওই যে ওদের। সো ভেরি আনফর্চুনেট, এখন অনেক কম বয়স থেকেই ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্সেস হয়। কেন হয়, কি হয় আমাদের জানা নেই। আমরা ছোটবেলায় শুনেছি কালার টিভি দেখো না, এই সেই, কিছুতেই কিছু হয় না। অনেক কিছু আছে যেগুলো জেনেটিক, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হয়। এই ঘরে এই কজন বসে আছে, তাদের মধ্যে এত কম বয়সেও ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অনেকেরই ঠিক নেই। সো উইদাউট গ্লাসেস, সো টেস্টিং 6 by 60 মিনস নর্মাল পার্সন 60 মিটার দূর থেকে যেটা দেখতে পাওয়ার কথা, সেটা সে 6 মিটার দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে। কি করে বুঝছি? তাকে 8 মিটার বা 10 মিটারে গেলে দেখতে পাবে না, তার কারণ সে 6 মিটার দূর থেকে বাকি লাইনগুলো পাচ্ছে না। তাই জন্য ওইটাও তাকে যদি আরেকটু পিছিয়ে দিই, হয়তো 8 মিটারে পাবে, 6 মিটারে যেটা পাচ্ছে হয়তো বা 8 মিটারে পাবে, কিন্তু হয়তো 15 মিটারে গেলে পাবে না। কিন্তু আমরা 6 মিটারে বসেই টেস্ট করি। 6 by 60 মিনস, so the term 6 by 60 means, অনেকেই পরীক্ষার সময় what are the common mistakes? 60 is the size of the letter. No, 60 centimeter, 60 micrometer is the size of the letter, 36 is the size of the letter. এগুলো কিচ্ছু নয়। The distance from which a normal person with normal visual acuity can view that object, that is denoted by the denominator, and by the numerator from the test subject, the distance from which the test subject can see that particular object. লেটার না হয়ে একটা বল হতে পারে, ছোট মার্বেল হতে পারে। সুতরাং সেইটা একজন 6 মিটার দূর থেকে পাচ্ছে, আরেকজন 60 মিটার দূর থেকে পাচ্ছে। অবভিয়াসলি 60 মিটার দূর থেকে নর্মাল আই যেটা দেখতে পাচ্ছে, সেটা যদি তাকে 6 মিটারে এসে দেখতে হয়, সে অন্যগুলো না পারে, তাহলে তার vision is worse than others. Obviously if the person cannot read the other lines, তাহলে among these তার vision is worst. If the person can read the second line, then 6 by 36, তার মানে normal person can see it from 36 meters. সেও কিন্তু 60 মিটার দূর থেকে আর দেখতে পাবে না। সেকেন্ড লাইনটা নর্মাল পারসন ক্যানট সি ফ্রম 60 মিটার, ক্যান সি ইট ফ্রম 36 মিটার্স। সেভাবেই করা আছে। দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল। 36 মিটার্স, ওকে, 36 মিটার দূর থেকে দেখতে পাবে, কিন্তু 60 মিটার দূর থেকে সেও পাবে না, 50 থেকেও পাবে না। 6 by 24 is better than 6 by 36. Normal person can see from 24 meter, but subject can see from 6 meter. এইরকম ভাবে আস্তে আস্তে 6 by 6 মানে the test subject can see similar to the normal subject. মানে নর্মাল পার্সনও 6 মিটার দূর থেকেই তাকে দেখতে হবে, সে 10-12 মিটার দূর থেকে ওটা দেখতে পাবে না। দ্যাট ইজ দ্য 7th লাইন, তাই তো? 7th লাইন এটা সবাই দেখতে পাচ্ছে। So 7th line is 1 2 3 4 5 6 7 না 8 1 2 3 4 5 6 7 8 না 7 2 3 4
60, 36, 24, 18, 12, 9, 6. ও একটা লেভেল করা নেই নাকি? না আছে 6। 6 মিটার কেন? কত দূর থেকে 6 মিটারেই বসাবে? সো দেয়ার আর 4। আমরা বলতে আমরা মানে কারা? হুইচ ক্যাটাগরি? হ্যাঁ, তো you have to test 4 times. For a person with glasses, you have to test 4 times. Right eye with glass, right eye, left eye with right eye without glass, left eye without glass, right eye with glass, and left eye with glass. So already with spectacles, you have to test 4 times. Without spectacles, you have to test twice, right eye and left eye. So right eye, if spectacles are there, spectacles থাকা মানেই চারটে চোখ থাকা, সুতরাং 4 বার টেস্ট করতে হবে। There are 8 lines, actually 7 are labeled. The last line is 6/5. So 6/5 is what? 6/5 vision means, তার মানে আমরা এতক্ষণ যাকে নর্মাল সাবজেক্ট বলছি, নর্মাল সাবজেক্ট, he or she has to come to 5 meters to see that object, but our test subject can see it from 6 meters. So that is theoretically better than normal vision. বুঝা গেল? 6/5 vision means last line is 5, not labeled. সে যদি সেই লাইনটাও পড়তে পারে 6 মিটার দূর থেকে, তাহলে তার ভিশন ইজ বেটার দ্যান আমরা যেটাকে নর্মাল ভিশন বলছি 6/6, বাট দ্যাট ইজ থিওরিটিক্যাল, দুটোই পড়া যায়। সো 6/6 হচ্ছে নর্মাল ভিশন, 6/5 মানে থিওরিটিক্যালি ইট ইজ বেটার ভিশন। ওয়াই? দ্য নর্মাল পার্সন, এতক্ষণ আমরা যাকে নর্মাল বলছি, তাকে 5 মিটারে আসতে হয়, তাকে আরো কাছে এসে পড়তে হয়, সে দূর থেকে 6 মিটার থেকে পড়তে পারছে না। তো আমাদের সাবজেক্ট 6 মিটার দূর থেকেই পড়তে পারছে, দ্যাট ইজ 6/5 ভিশন। অ্যাকচুয়ালি ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস উই টেস্ট ফ্রম 6/60। ওপরের লাইনটা পড়তে বলা হয়, কটা লাইন পড়তে পারছেন, সে যদি নিচের লাইনটা, সবচেয়ে নিচের লাইনটা পড়তে পারে, তার ভিশন 6/5। 8 লাইনটা যদি না থাকে, 7th লাইন অবধি থাকে, তার ভিশন ইজ 6/6। আর না হলে যে কটা লাইন পড়তে পারবে সেই অনুযায়ী তার ভিশনকে, obviously you have to test closing the other eye, again no cheating, with the help of the palm, and right eye, left eye, right eye with spectacles, left eye with spectacles. So what will happen? So what is the next step if the person cannot read even the largest size letter? Theory class হবে visual angle is an angle a viewed object subtends at the eye. So if two separate objects, obviously they will subtend different angles. The angle at the eye for two separate objects will be different. If that is less than 1 minute, what is 1 minute? In mathematics, geometry, what is 1 minute? Minute. Minute second to 1 minute 1 second এগুলো কি in mathematics? In time, 1 minute is 1/60 parts of an hour. Here 1 minute is 1/60 parts of a degree. 1 ডিগ্রির 60 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে 1 মিনিট। দুটো অবজেক্ট তারা আইতে যে অ্যাঙ্গেল, তারা মানে আইতে যে অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করছে, দিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট এগেন অন সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স অফ অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড ডিস্টেন্স অফ অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। If two separate objects are subtending two different angles, if the two objects are very nearby, it is dependent on the distance. Even if they are of similar size, it is dependent on distance. So if they are so nearby that angle subtended is less than 1 minute, that is 1/60 parts of a degree, then those two objects cannot be sensed as separate objects, right? Visual angle er importance hocche setai. For sensing two objects as separate, the difference of the angle subtended by them at the human eye should be greater than 1 minute, and this is not subjective. এর মধ্যে সাবজেক্টের নিজের কিছু করার নেই। There is no criteria which the subject has to fulfill. It is objective criteria. That means it depends on the size of the object and distance of the object from the eye.
maybe two objects are of same size, exactly same size and shape, but distance is so nearby that they are not subtending angles greater than 1 degree. So they, greater than 1 by 60 parts of a degree. Then they cannot be visualized as two separate objects. Okay. Now, if the person cannot read the highest size letter in the sentence chart, then that person, he or she was seated at a distance of 6 meter. Now, he or she will be brought at a distance of 5 meter. Maybe the person can read now. Now, suppose one eye I have got 6 by 24 vision. Right eye I have tested and I have got 6 by 24 vision. I am testing the left eye. With the left eye, the person cannot read even the highest first line, the uppermost line. Then he has to be closing the right eye, obviously. He or she has to be tested from 5 meter now. If he or she can now read the highest line, obviously there is no need to test the other lines, because the last, even the uppermost line was not being visible from 6 meter. So bringing him or her to 5 meter, it is enough to test only the uppermost line. He or she was not being able to read the lower lines. So uppermost line, now if he or she can read from 5 meters, vision is designated as 5 by 60, because normal person can read it from 60 meter, but this person can read it from 5 meter, not more than 5 meter. So vision is 5 by 60. If it fails, if he or she fails, then he or she is brought at 4 meter. Then 4 by 60, like this. If the person is able to read at one point, 4 by 60 or 3 by 60 or 2 by 60, we designate express the vision like that. Say right eye have already obtained 6 by 24. Now the left eye may be 4 by 60 or 3 by 60 or 2 by 60, even 1 by 60. But even if the person fails to read that uppermost line from 1 meter, then he or she is blind in the right eye, left eye. No, still not blind. Impaired তো বটেই, 6 by 24 তো impaired, 6 by 6 এর নিচেই impaired, টেম্পোরারি impaired তো বটেই, কিন্তু ব্লাইন্ড কি না, impaired তো আগেই হয়ে গেছে, পার্শিয়ালি ব্লাইন্ড। তাকে ফুললি ব্লাইন্ড বলতে হলে আরো স্টেপ আছে। 1 মিটার দূর থেকেও পড়তে পারলো না, তখন কি করতে হবে? তখন 1 মিটার দূরে ক্লিনিশিয়ানকে কষ্ট করে বসে পড়তে হবে, কষ্ট করে না, আরাম করে বসে পড়তে হবে। এতক্ষণ তো শুয়ে ছিল না, ক্লিনিশিয়ান হয়তো দাঁড়িয়ে ছিল। আরাম করে বসে পড়ে 1 মিটার দূর থেকে বলতে হবে রাইট আই বন্ধ করুন। এবার যার স্পেক্স আছে তার ক্ষেত্রে এটা একটু মজঘট, এই 4 বার টেস্ট করতে হবে, রাইট আই, লেফট আই, রাইট আই উইথ স্পেক্স, রাইট আই উইদাউট স্পেক্স। সো ফর দ্য সেক অফ স্টাডিং, এখন ধরে নাও হলো ওর স্পেক্স নেই, স্পেক্স খোলো। রাইট আই এর ভিশন সাবজেক্টের পেয়ে গেছি 6 by 24, আগেই বললাম, জাস্ট একটা এক্সাম্পল। রাইট আই ক্লোজ, লেফট আই 1 মিটার দূর থেকেও সে পড়তে পারছে না, তখন কি করতে হবে? বন্ধ করো। রাইট আই ক্লোজ করেছে, 1 মিটার দূর থেকেও পড়তে পারছে না। সো সাবজেক্ট, নাও ক্লিনিশিয়ান হ্যাজ টু শো ফিঙ্গার্স লাইক দিস। কটা আঙুল? 3টে। তার মানে ও স্পেক্স ছাড়াও পারে। 3টে আঙুল, ঠিক আছে। কটা আঙুল? 2টো। কটা আঙুল? 5টা। এবার এটা 3 বার করলে, 4 বার করলে, 5 বার করলে, ম্যাক্সিমাম 5 বার, তার বেশি হলে কি হতে পারে? সাবজেক্ট কি বলবে? আমি ইলিটারেট নই, আমি গুনতে পারি স্যার, ঠিক আছে। সুতরাং 5 বার করার কারণ কি? তাহলে সে গুনতে পারছে কিনা এটাই তো দেখা হচ্ছে। তাহলে 5 বার করার কারণ কি? কারণ একবার সে আন্দাজেও বলতে পারে, একবার হয়তো আন্দাজে ঠিক করেছে, কিন্তু 5 বার আন্দাজে ঠিক করবে এটা আনলাইকলি। So 4 or 5 times you have to check. So this is called finger counting test. If the subject fails to read the
uppermost line of the sentence chart, uppermost letter of the sentence chart even from 1 meter distance, then from 1 meter finger counting test is done. Now the subject may will either pass or fail. এখানে মাঝামাঝি কিছু নেই, টস হলে হয় হেড পড়বে নয়তো টেল পড়বে, মাঝামাঝি কিছু পড়তে পারে না। তো সুতরাং যদি না দুদিকেই হেড থাকে, কয়েনের দুদিকেই যদি হেড না থাকে তাহলে হেড পড়বে নয়তো টেল পড়বে। এখানেও সে পারবে নয়তো পারবে না। সো যদি পারে, ইফ দ্য সাবজেক্ট ক্যান count properly, then you have to write left eye sentence chart is not visible, vision less than 6/60, but finger counting is possible, finger counting is possible. Vision is less than 6, no, vision is less than 1/60, vision is poorer than 1/60, but finger counting is possible. Next, যদি না পারে, ফিঙ্গার কাউন্টিং যদি ফেল করে, আবার ঢাকো, আবারও কি করছি, এভরিবডি সি, এইটা করে বলতে হবে যে কি করছি, কি বলা যাবে না, সাবজেক্টকে কখনো বায়াস করা যাবে না। আমি হাত নাড়াচ্ছি, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? অনেকক্ষণ সে বিরক্ত হয়ে গেছে, তাকে 6 মিটার দূর থেকে টেনে টেনে বারবার চেয়ার সরিয়ে অনেকক্ষণ, যখনই বলবো হাত নাড়াচ্ছি, বুঝতে পারছেন? বলবে হ্যাঁ পারছি। কারণ আর সে বলতে চায় না যে আমি ফেল করছি, এবার সে পাস করতে চায়, সবাই পাস করতে চায়, সে বলবে হ্যাঁ পারছি। সুতরাং কোশ্চেন ক্যানট বি যে আপনি হাত নাড়াচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, আই এম মুভিং মাই হ্যান্ড হয়ে ক্যান ইউ সি ইট, দিস ক্যানট বি দ্য কোশ্চেন, সাবজেক্ট উইল বি বায়াসড, সাবজেক্ট শুনে ফেলবে হ্যাঁ পারছি। আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? চোখের সামনে কিছু বুঝতে পারছেন? সাবজেক্ট উইল সে যে কিছু একটা নড়ছে, হাত নাড়াচ্ছি বুঝতে না পারলেও সে বলবে কিছু একটা নড়ছে। দ্যাট ইজ ফিঙ্গার কাউন্টিং, ইভেন ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ নট পসিবল, বাট হ্যান্ড মুভমেন্ট, দ্য পার্সন ক্যান নোটিস দ্য হ্যান্ড মুভমেন্ট অফ দ্য ক্লিনিশিয়ান, পার্সন ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট সামথিং ইজ মুভিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য আই। দিস ইজ দ্য সেন্টেন্স চার্ট ফেল করতে করতে এইটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপ। এটাও যদি না পারে, দেন ওই টর্চটা নিতে হবে, টর্চটা নিয়ে আবার ডান চোখ তো বন্ধই আছে, এইভাবে ওপর থেকে ফেলতে হবে, এখান থেকে আলো জ্বালিয়ে। ওকে আর জ্বালাচ্ছি না, এমনি পারবে, আগের স্টেপগুলোই পাস করছে, মানে পারবে। সো প্রজেকশন অফ রেজ, এভাবে ডান দিক থেকে ওপর থেকে চারদিক থেকে ফেলে 4 বার জিজ্ঞেস করতে হবে যে কিছু বুঝতে পারছেন? বলবে হ্যাঁ আলো আসছে। এমন হতে পারে যে বলতে পারছে খালি আলো আসছে, কিন্তু কোন দিক থেকে বলতে পারছে না। দেন প্রজেকশন অফ রেজ ফেলিং, দ্যাট মিনস অনলি আলো আসছে যদি বলতে পারে, কিন্তু কোন দিক থেকে বলতে পারছে না। দ্যাট মিনস দ্য লাইট ইজ পারসিভড বাই দ্য আই, বাট ডিরেকশন ইজ নট পসিবল। যদি কোন দিক থেকে বলতে পারে তাহলে প্রজেকশন অফ রেজ, the person can understand or perceive from which direction the rays of light are being projected. এটা হচ্ছে তার আই টেস্টের রেজাল্ট। কিন্তু যদি তাও না পারে, খালি বলতে পারে যে আলো আসছে, আলো আসছে, তাহলে প্রজেকশন অফ রেজ, the person cannot identify the projection of rays, direction of projection of rays, can only perceive that there is light. অন্ধকারের শেষে আলো আছে, ঠিক আছে? এইটুকুই সে হলো, কারণ তার সত্যি প্রায় পুরোটাই অন্ধকার, কিন্তু একটু আলো সে বুঝতে পারছে। প্রজেকশন অফ রেজ ফেল করলে জাস্ট বলতে পারবো যে পারসেপশন অফ লাইট ইজ পসিবল বাই দ্য সাবজেক্ট, বাট ডিরেকশন বলতে পারছে না। তাহলে স্টেপ কি কি? সেন্টেন্স চার্ট ফ্রম 6 মিটার, 5 মিটার, 4 মিটার, 3 মিটার, 2 মিটার, 1 মিটার, দেন ফিঙ্গার কাউন্টিং, দেন হ্যান্ড মুভমেন্ট, দেন প্রজেকশন অফ রেজ, দেন পারসেপশন অফ লাইট। পারসেপশন অফ লাইটও যদি ফেল করে তাহলে কি হলো বলা যাবে না। sent to the ophthalmologist for examination of fundus by ophthalmoscope. তার রেটিনা ফান্ডাস এক্সামিনেশন না হয়ে তাকে কমপ্লিট ব্লাইন্ড সার্টিফাই করা যাবে না। সো নেক্সট স্টেপ ইজ সেন্ডিং টু দ্য ophthalmologist for examination of the fundus by ophthalmoscope.
একইভাবে নিয়ার ভিশন টেস্ট করা যায়। নিয়ার ভিশনের এত কিছু জিজ্ঞেস করবে না, ফার ভিশনটাই টেস্ট করে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা ফ্রম বোথ একাডেমিক পয়েন্ট অফ ভিউ, ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে নিয়ার ভিশন টেস্ট করবে, করে থিওরিতে পড়া হবে হোয়াট ইজ প্রেসবায়োপিয়া এন্ড এভরিথিং। প্রেসবায়োপিয়া কাকে বলে, মায়োপিয়া কাকে বলে, হাইপারমেট্রোপিয়া কাকে বলে, এইগুলো পড়া হবে। এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু অ্যাকিউটি অফ ভিশন, ফার সাইটেডনেস, নিয়ার সাইটেডনেস, হোয়াই ডু দে অকার, ফিজিক্সের কিছু কনসেপ্ট, মানে কনসেপ্ট কাজে লাগবে অপটিক্সে যেগুলো পড়ে আসা হয়েছে। সো দ্যাট উইল বি ডিসকাসড ইন দ্য থিওরিটিক্যাল ক্লাসেস। Field of vision is a separate thing. This was how good. Field of vision is how much, which is done by perimetry, either clinical perimetry or instrumental perimetry, which will be dealt with in a separate class. একটা class হবে perimetry, ঠিক আছে? Perimetry is in your syllabus. Next is color vision. Color vision ও থিওরিতে বেশ কিছু জিনিস বোঝার আছে, but simple way of testing. When these charts were not there, one Japanese scientist named Ishihara, এই চার্টগুলো যখন ছিল না, এভরিবডি হ্যাজ সিন দিস থিংস, কারণ এখানে ভর্তি হওয়ার আগে এই টেস্ট করা হয়েছে, কালার ভিশন পজিটিভ না নেগেটিভ। যখন ছিল না এই চার্ট, তখন দেওয়া হতো woolen balls of different colors, identify. Green lantern test, differentiate between red and green for drivers, যাদের ড্রাইভিং টেস্ট যাদের হচ্ছে, differentiate between red and green. Edry's green lantern test, এইগুলো সব আছে, ঠিক আছে? উল টেস্ট, উলেন বল দিয়ে সেপারেট করতে বলা, যখন এগুলো ছিল না করা হতো। দিস ইজ আ সাইন্টিফিক ওয়ে অফ টু টেস্ট কালার ভিশন। কিছু ক্ষেত্রে ভেতরে কোনো নাম্বার লেখা থাকবে, ইনসাইড দ্য ডিজাইনস দেয়ার আর নাম্বারস, অনেকেই ওখান থেকেও পড়তে পারছে নিশ্চয়ই আশা করি। ওই একটার ভেতর 12 লেখা আছে, আরেকটার ভেতর 74 লেখা আছে, এগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। ফর ইলিটারেট পিপল কিছু চার্ট এরকম, কিছু ডায়াগ্রাম এরকম থাকবে যার ভেতর নাম্বার তো সে পড়তে পারবে না, কিছু ডিজাইন থাকবে, গোলের ভেতর স্কোয়ার বা স্কোয়ারের ভেতর গোল, সাধারণত বাইরেরটা গোলই হয়, গোলের ভেতর স্কোয়ার, এরকম কিছু থাকবে টু আইডেন্টিফাই, সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। দিস ইজ টেস্টিং ফর কালার ভিশন উইথ দ্য হেল্প অফ ইশিয়ারা চার্ট। ওকে, তাছাড়া ওই আগে যেগুলো হতো সেগুলো আছে। অস্পিতে আসে, এই চার্টটা দিয়ে দেয়, এই ইমেজগুলো দিয়ে দেয়, এরকম অমিজ, নেম ওয়ান টেস্ট ফর কালার ভিশন আদার দ্যান দিস, তখন ওইগুলো কিছু একটা লিখতে হবে। এডরিজ গ্রিন ল্যান্টার্ন টেস্ট বা উলেন বল দিয়ে টেস্ট, ওইগুলোর নাম লিখতে হবে। আর যদি যায় নেম দিস মেথড অফ টেস্টিং কালার ভিশন, সো দিস ইজ, বাট হোয়াট ইজ দিস টেস্ট ফর কালার ভিশন বাই হোয়াট? ইশিয়ারা চার্ট। So this is how to test visual acuity, field of vision, color vision. Examination of the fundus by ophthalmoscope is not in your syllabus. Field of vision perimetry will be done in a separate class, and this is how to test vision, which is the role of the optic nerve. So testing of second cranial nerve. Testing of second cranial nerve not only tests the visual acuity but also field of vision and color vision. Section of head and neck. So for that you have to know from where we are taking the section. Okay. So we are just doing the sagittal section of head neck. So that's why we are having two specimens, one right, one left. Could you tell which are the bone? What is still from base of the skull superior is bounded by the vertebra. The vertebra. কত থেকে কত বলতো? What is this? এটা কত? This is from C1 to up to where? T1. It is up to C6. Okay, C6, because in between that we are having the intervertebral disc. Could you tell me what is the extension of larynx? Larynx এর extension কত থেকে কত? আমি বারবার বলেছি এর আগেও। হ্যাঁ বল। C3 to C6. Okay, so it would be extend up to the C6. Okay, up to here. Okay, so anteriorly, which are the thing you could get anteriorly? If you see the anteriorly, which are the thing you will get? What is this?
Which bone? The nasal bone. Okay, nasal bone, and this is the nasal cartilage. Okay, only here you are having the nasal bone, remaining all the cartilage. Okay, then anteriorly, which are the other thing you will get? This is the nasal cavity, right? And this is what? So it is making the boundary between the nasal cavity and the oral cavity. So this partition is made by two-third by the এটা কি two-third by the hard palate, two-third by the hard palate, and this one-third by the soft palate. Okay, and if you see the oral cavity, its maximum portion is occupied by whom? By the tongue. Okay, all the intrinsic and extrinsic muscle of the tongue. Okay, so rather than that, also you could get what is this? This is the mandible. Okay, and also the tooth sockets. Okay, so now write it down. Superiorly, which are the bone that is making the base of skull? Then back of that, what are these? Do you know which process is this one? Ethmoid bone. Which part? Perpendicular plate of. Okay. So which are this bone? This is what? Write it down. This is the perpendicular plate of ethmoid. Perpendicular plate of ethmoid. So anteriorly it is bounded by frontal bone. Then perpendicular plate of ethmoid. Then what is this? This is the sphenoid. Okay, sphenoid. So sphenoid, base of sphenoid, base of sphenoid. Okay, এই পার্টটার কি নাম জানিস? এই যে this elongated part from sphenoid. Do you know this is the cleavage. This is the cleavage of sphenoid. Cleavage বলে এটাকে. Okay, cleavage of sphenoid. So rather than sphenoid, আর কি পাবে base of skull এ? Base occiput. Okay, occipital bone কোন part? Base occiput. Okay, so just write it down. Base of this sphenoid and base occiput of occipital bone. Base occiput. OCCIPUT, occiput of occipital bone. Okay, so what are the thing you will get over here? You will get numerous paranasal air sinuses. How many sinuses are there? And what is the function of paranasal air sinuses? So write it down. Paranasal air sinuses are present bilaterally of nose, present bilaterally location of nose. They are number one. প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছ এটা কি? Number one is frontal sinus. Frontal sinus কটা থাকে? Frontal sinus কটা থাকে? একটাই থাকে over here. Okay, frontal sinus, it is present on pair. ঠিক আছে, তারপরে next হচ্ছে ethmoid, ethmoidal air sinus, ethmoidal air sinus. Now ethmoidal air sinus having three groups. Okay, ethmoidal air sinus has three groups. কি group? Anterior, middle, posterior. Anterior, middle and posterior. Okay, then after ethmoid we are having another one that is sphenoid দেখতে পাচ্ছিস. So that is the sphenoidal air sinus. Sphenoidal air sinus. So which sinus is left? That is nothing but maxillary air sinus. Maxillary air sinus. Maxillary air sinus already আমরা পড়েছি maxillary. কি রকম দেখতে এটা? It is looking like a triangle, has got one base and apex. Base is where? Towards the nose, and apex is towards the zygomatic bone. Okay, so this is the maxillary sinus. Okay, so now the question is, each and every sinus opens into each and every space. That you have to remember. Okay, so what are the thing you could get? So these paranasal air sinuses functions are, how many functions are there? Paranasal air sinus has got three functions. First one is, write it down, to lower the weight of skull. To lower the weight of skull. Number one, to lower the weight of skull. ঠিক আছে? Then second function was to provide the air conditioning of air. Okay, to provide the air conditioning of nasal air. Okay, and the third one is to provide resonance of voice. Third one is to provide resonance of voice.
Okay, now see, we will discuss about the nasal cavity. Okay, so if you see the nasal cavity, anteriorly it is bounded by, write it down, anteriorly it is bounded by, first one is, এই স্পেসটাকে কি বলে? Anteriorly it opens into the anterior nasal aperture. Write it down, anteriorly it opens into anterior nasal aperture. Okay, so in this part, what are the things you will get? Write it down. You will get the, it is also known as nasal vestibule. Okay, so nasal vestibule is composed of, hair follicles, cuticles, and another one is vibrissae. Okay, এটা nasal vestibule টা দেখে নিবি, okay, which part it is contained. So if you go just posterior to the nasal vestibule, what are the thing you will get? এই এরিয়াটায় কি কি পাবে? Write it down, there are free elevation and free depression. Okay, just posterior to the nasal vestibule, there are free elevation and free depressions. Okay, so these elevations are known as, don't confuse between two, elevation টাকে কি বলছে, is known as concha or turbinate. Okay, elevations are known as concha or turbinate. That concha spelling টা দেয়া আছে, দেখ, concha or turbinate. Okay, so elevation যেগুলো দেখতে পাচ্ছিস সেটা কি, concha or the turbinate. How many are there? So we are having three. So which are they? Superior, middle, inferior. Write it down. So having superior, middle and inferior turbinate or concha. Now each and every turbinate has got one depression below it. It is known as meatus. Okay, so each and every turbinate has got one depression just below it, is known as meatus. So we are having how many meatus? 3 meatus. So they are, number one is superior, middle and inferior meatus. এবার তোদের যেটা বারবার মনে রাখতে হবে, each and every paranasal sinus opens where? Okay, so number one, write it down, sphenoidal recess or highest concha or the highest concha. Highest concha কোথায় পাবি? superior concha যেখানে দেখলি above that. Okay, this one, this surface, এটাকে বলছে highest concha. So which sinus opens over here? Sphenoidal sinus. Put one arrow. Okay, highest concha or sphenoidal recess, opening of sphenoidal air sinus. Next, coming to superior meatus. Next ইয়েতে কর, column is superior meatus. Tell me which thing will open? আমি ethmoidal air sinus কটা গ্রুপ বলেছিলাম? তিনটে. There are 3 groups, anterior, middle, posterior. কোনটা ওপেন করবে? posteriorটা. Okay, so superior meatus, there would be opening of posterior ethmoidal air sinuses group. It is present on group. Okay, posterior ethmoidal air sinuses. Now coming to most important, middle meatus. Okay, middle meatus has got opening of 3 sinuses. Number one is frontal sinus. Opening of frontal sinus. এই frontal sinus যেটা দেখতে পাচ্ছিস কোথায় গিয়ে ওপেন করছে? middle meatus. Okay, then next one is কোন গ্রুপ বাকি আছে ethmoid এর? superior and middle আছে. Okay, so superior and middle group of ethmoidal air sinus. Second one is superior and middle group of ethmoidal air sinus. ওকে, আরেকটা কিন্তু আমি অলরেডি বারবার ডিসকাস করেছি এর আগে, আরেকটা কোন সাইনাস ওপেন করবে মিডল মিটাসে?
M for M, so that is maxillary air sinus. The whole maxillary air sinus open into the middle meatus. Okay, so FEM, ethmoidal to frontal and maxillary. Okay, so that all will open to the middle meatus. Then next one is inferior meatus. So inferior meatus, which thing will open? Have you studied the lacrimal apparatus? So lacrimal apparatus has got how many parts? Lacrimal gland ta kothay thake? On the lateral side. Okay, between the eyebrows and the eye. ठीक है, the lacrimal gland, from there secretion is coming, tears. It is going where? Lacrimal canaliculi. Lacrimal canaliculi, it is going where? Lacrimal sac. Then how it is going to the nose? That is the nasolacrimal duct. This nasolacrimal duct will open into the inferior meatus. Okay, so write it down. Inferior meatus is nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. Okay, so that is about the nasal cavity. Okay, rather than that, so many things are there. I will come later. Okay, so now write it down. Oral cavity. Oral cavity is occupied by all the substance of tongue. Is occupied by all the substance of tongue along with the mandible. Along with the mandible. Okay, and also you could find it again. Hyoid bone. Okay, so hyoid bone and the root of tongue. Which part of tongue is attached to the hyoid bone? Root of tongue. Okay, so above it you could also see the nasal cavity. Write it down. Nasal cavity and oral cavity is partitioned by, nasal cavity and oral cavity is partitioned by the hard palate. The hard palate formed by which bones? So it is formed by maxilla, two maxilla, both sides two maxilla, and the palatine bone. Hard palate. It is making the anterior 2/3 of palate. It is making anterior 2/3 of palate. Okay, and posteriorly it is made by the soft palate. Okay, now if you go more posteriorly, which muscular tube you could get? Esophagus. Up to here the vertebral level is C6. তাহলে কি থাকবে? Esophagus থাকবে না pharynx থাকবে? Pharynx. So write it down. Posteriorly it is occupied by, posterior to the nasal cavity and the oral cavity is occupied by a hollow muscular tube. A hollow muscular tube which is known as pharynx. Which is known as the pharynx. Okay, so these pharynx is divided into three parts. One is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Now my question is, tell me the extension. Extension of pharynx is same the extension of sagittal section. So that means this is the base of the skull up to the mediastinum. Okay, so just write it down. Nasopharynx is extend from base of the skull. Demarcation টা বল কত দূর অবধি হবে? Nasopharynx which part? এটা কি দেখতে পাচ্ছিস? Uvula of soft palate. Okay, so base of the skull to the soft palate. Nasopharynx extend from base of the skull to the soft palate. Oropharynx extend from this again soft palate to the epiglottis. Oropharynx extend from soft palate to the epiglottis. Okay, and the last one is laryngopharynx. So laryngopharynx extend from the epiglottis to the
What is this? Suppose this is a trachea. So which is this part? এই পার্টটা কি? Larynx. তাহলে এই পার্টের pharynx-টাকে কি বলবো? Laryngopharynx. Okay, so it extends from epiglottis to C6. Or you could also write epiglottis to the laryngopharynx. Epiglottis to the laryngopharynx. Okay. Now the question is, in the nasopharynx, what are the things you will get? This is the nasopharynx, right? So this is all the turbinate and meatus. So just posterior to that, we are having the nasopharynx. So what is the function of this meatus and this? This is acting as a cushion of air condition. Okay, this all meatus and concha. Okay, and finally you could see there is one small opening over there. What is that? কিসের ওপেনিং পাবে মিডল মিয়েটাসে? পিটি টিউব, তাই না? পিটি টিউব, দ্যাট ইজ pharyngotympanic tube. Eustachian tube, have you heard of Eustachian tube? What is the function of Eustachian tube? So specifically, while you are traveling to the flight, what will happen? Partial pressure of oxygen will be get raised. At that time, it will provide so much pain on the air. So main function of the Eustachian tube. So it is maintaining the pressure, barrow pressure. Okay. So opening of PT tube, very much important. Write it down. In nasopharynx, there is a opening of PT tube. Pharyngotympanic tube. Pharyngotympanic tube. Another name is Eustachian tube. Eustachian tube. আরেকটা কি নাম আছে জানিস? Salpingotympanic tube. Uterine tube is also salpinx. This one is also salpinx. Okay, salpingotympanic tube. Okay, now to the anterior extent. If you see the anterior extent, just back of the oral cavity, which are the thing you could see? Thyroid bone. Back of that. Now tell me something about larynx. Larynx extend from bar MCQ আছে. Larynx extend from C3 to C6. C3 to C6. And larynx is composed of mainly different type of cartilages. Okay, among them unpaired cartilages are cricoid, arekta ki? Cricoid, epiglottis, arekta ki? Thyroid. Okay, write it down. Unpaired cartilages of larynx are কটা cartilage থাকে? 9 cartilage. Okay, 3টে unpaired, তার মানে বাকি 3টে কি paired? ঠিক আছে? So বাকি 3টে কি কি বললাম? একটা হচ্ছে দেখ thyroid cartilage তো দেখাই যাচ্ছে। Okay, thyroid cartilage, so you could find it out. This is the Adam's apple. Just back of that you are having one opening. So this is the opening of the vocal cord. Okay, opening of the vocal cord. Now the larynx is divided into 3 parts. Ki above the vocal cord টাকে কি বলছি? Supraglottic part. যেখানে vocal cord টা আছে ওটা হচ্ছে glottic part, and below that হচ্ছে infraglottic part. Okay, so unpaired cartilage কি কি বললাম? Thyroid, cricoid and the epiglottis. Okay, so next one is the paired cartilage. Paired cartilage has got, tell me the name. Corniculate cuneiform arytenoid. Okay, write it down. Corniculate cuneiform, and another one is the arytenoid. Okay, so here we could see the pharynx continues as esophagus and the larynx continues as the trachea. So in front of the trachea, you could also get the thyroid gland. Okay, so these are the structure you will get on the sagittal section. Okay, so see how nicely these are the meatus. What is this? These elevations are the concha and these depressions are the meatus. So which one is the sphenoidal recess? This is the sphenoidal recess. Okay, this is the superior meatus. তাহলে sphenoidal recess এ কি ওপেন করলো? Sphenoidal air sinus. Superior meatus এ কি ওপেন করলো?
posterior group of ethmoidal sinus, middle meatus এ তিনটে জিনিস opening হবে, frontal sinus, superior and middle ethmoidal sinus, maxillary sinus. Okay, then back of that inferior meatus, only one thing open, that is the nasolacrimal duct. So if you see the middle meatus, if you trace, so see this is the opening of কি দেখতে পাচ্ছেন, eustachian tube. Okay, opening of the eustachian tube or pit tube. Okay, so these are the thing you could see. Okay, okay, see here they have given the different names for it. Okay, so first one is the frontal bone, C. Okay, then B for the frontal sinus, C for the nasal bone, D is the superior concha, middle concha and inferior concha. Okay, so which one is the sphenoidal air sinus? Sphenoidal air sinus is back of that. Okay, so it has got how many groups? It is present on group 2 are there. Okay, then there would be internal nares. Which one is the internal nares over here? H. This is the internal nares. Internal nares means these are the posterior nostril, posterior nasal aperture. Okay, then next one is the hard palate. So you could see this is the hard palate, soft palate, uvula, epiglottis. Okay, and these are the different type of cartilages. Okay, but you don't have to take the section of brain. Okay, just below that. Okay, so below কোথা থেকে শুরু করলে, base of this skull to the mediastinum. Okay, now write it down, concha. So just write it down, the definition of concha. Concha definition ta ki? So the bony core that is covered by mucous membrane. It is a bony core which is covered by mucous membrane. So superior and middle are formed by the ethmoid bone. Superior and middle are completely formed by ethmoid bone, but inferior is an independent bone. Inferior meatus is an independent bone. Okay, so what is the meatus? Just write it down, the last line. The concha generally carved inferomedially. You will see the concha is carved inferomedially. So it is, that's why it is creating one depression. Okay, each of them is therefore roofs a groove. So that is called the meatus. Turbinate or concha are same, but meatus are different. Okay. So it is divided into superior middle and the inferior meatus. Now sphenoethmoidal recess. What is sphenoethmoidal recess? So it is a triangular space above the superior concha. It is a triangular space above the superior concha. So what is highest nasal concha? Which is highest nasal concha? It is an additional concha may present lateral to the superior sphenoidal recess. Okay. Or sphenoethmoidal recess. এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে থাকবে না। Okay, it is a occasional finding. তো সেটাকে কি বলবে? Highest nasal concha. Superior meatus. It is a short oblique process below and lateral to the superior concha. So which thing open? Already I have discussed, posterior ethmoidal air sinuses. Middle meatus. It is continuous anteriorly with a shallow depression above the vestibule of nose. This is also known as atrium of middle meatus. So which is the atrium of middle meatus? কোনটাকে বলবো? So if you see the middle meatus, anteriorly কি আছে? Vestibule of nose. So in between that one space is there. So that is nothing but the atrium. Okay. So write it down, atrium of middle meatus. Atrium of middle meatus is situated just behind the vestibule of nose. Just behind the vestibule of nose. Okay. Okay, now
middle meatus, it is more developed in newborn than adults. maxillary air sinus কখন তৈরি হয়? এটাও কিন্তু কোয়েশ্চেন ছিল, তাই না? maxillary air sinusটা তো রিডিউসড হয় চারিদিক দিয়ে। what are the bone? যদি মনে থাকে বল, তিনটে বোন আছে। maxillary sinus তো ম্যাক্সিলাতে আছে, maxillary যেটা সাইনাসটা থাকে, ক্যাভিটিটা কোথায় আছে? ম্যাক্সিলাতে আছে। so it has to be closed by some bone. I am asking which are the bone that would be closing the maxillary sinus? PPP, that is perpendicular plate of palatine, then uncinate process of ethmoid and inferior nasal concha. ঠিক আছে, এই তিনটে কাকে ক্লোজ করবে? ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস কে ক্লোজ করবে। এবং কখন ডেভেলপ হয় ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস? আফটার 2 ইয়ার্স। ওকে, আরেকটা ম্যাস্টয়েড যেটা প্রসেস, সেটাও কিন্তু ডেভেলপ হয় এট দ্য এজ অফ 2 ইয়ার্স। ওকে, নাও মিডল মিয়েটাস, এগুলো কিন্তু প্রতিটা ইম্পর্টেন্ট ভাইবার জন্য। ওকে, নাও রাইট ইট ডাউন, বুলা এথময়েডালিস। হোয়াট ইজ বুলা এথময়েডালিস? So if you see the middle meatus, just posterior to that is one elevation. Okay, so this is known as bulla ethmoidalis. Okay, then next one is hiatus semilunaris. Okay, so what is hiatus semilunaris? Semilunaris name signifies it would be half moon shape. Okay, and you will get one small hiatus just below and in front of the curved groove. Which groove they are talking about? Middle turbinate or middle concha. Okay, তাহলে hiatus semilunaris কোথায় পাবে? It is extending the middle concha or turbinate. It is the extension. Okay, extension এ ওখানে কি পাবে? একটা গ্রুপ পাবে। So that is which is semilunar in shape. So that is known as hiatus semilunaris. এগুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখবে, ভাইবাতে কিছু भी জিজ্ঞাসা করতে পারে। ওকে, দেন নেক্সট ওয়ান ইজ middle ethmoidal air cells. If they will say specifically tell me where it is open, so you have to say it opens into the bulla ethmoidalis. ওকে, so এটা একটা এমসিকিউ আসতে পারে, লিখে রাখ। middle ethmoidal air cells, middle ethmoidal air cells or sinus will open specifically in the bulla ethmoidalis. Okay, so here also you will get one uncinate process. So that is nothing but lower sharp curve margin from the hiatus. Okay, what is ethmoidal infundibulum? Ethmoidal infundibulum, the anterior end of hiatus continuous with the depression. Base of the skull যতটাই important, is sagittal section ও ততটাই important for your viva. Okay, viva point of view, because you are getting all the organ over there, right? And basically this paranasal air sinus. Okay, so here you write ethmoidal infundibulum কোন গ্রুপটা ওপেন করে? anterior ethmoidal air sinus specifically. Anterior ethmoidal air sinus opens into the ethmoidal infundibulum. Okay, then next one is frontonasal duct. Frontonasal duct টা কি একই? nasolacrimal duct আর frontonasal duct কোথায় পড়েছিস? frontonasal duct টা কোন বনে পড়েছিস? ম্যাক্সিলাতে। ম্যাক্সিলাতে উপরে যেটা ফ্রন্টাল বোনের সাথে আর্টিকুলেট করছে সেটাকে কি বলে? ফ্রন্টাল ক্রেস্ট। there you will get the frontonasal duct. Okay, so just write it down, the upper end of the infundibulum continues with it. Upper end of infundibulum continues with it and connect frontal sinus to the nasal cavity. কার কার সাথে কানেকশন করছে? frontal sinus with the nasal cavity. অনেক সময় এই কারণে, what is the practical reason I am telling you, someone having severe headache, okay, just prescribe them nasal drop. Okay, so that the patient would be relieved. So this is the connection. ঠিক আছে, frontonasal duct. ঠিক আছে, severe headache হয় তো অনেক সময়, তাই না?
So next one is the inferior meatus. So this is the largest extend through the entire length of the lateral nasal wall. Okay, lateral nasal wall extend kore. It reaches the nasal floor and deepest junction of the anterior third with the middle third. Okay, so where the anterior third meet with the middle third, so there is the inferior meatus and nasolacrimal duct opens over here. Okay. Okay, so now we will see in the dissection. Okay. আচ্ছা আরেকটা বলে দিই যেখানে পিটি টিউবটা ওপেন হলো just above that one elevation is there, this is known as tuberous torus, okay, or torus tuberous, and just posterior to that you will get again another hiatus that is known as fossa for Rosenmuller. It is the sagittal section of the head neck, so it extends from the base of the skull to the mediastinum. So what is this? This is the first sinus, so that is the frontal sinus. Okay, then back of that, which are the bone it is taking place, first one is the frontal, this is the sphenoid or ethmoid? Ethmoid. So this is the unseen process of ethmoid. Okay, and back of that you are having sphenoid. Sphenoid, which part of sphenoid? Base of sphenoid, and this is the occipital bone. So occipital bone ke toiri korche base occiput. Okay, so if you see over here, this is the nasal cavity, this is the oral cavity, and which is making the partition? This is the making partition, that is the palate. Right? So a hard palate is formed by 2/3. Okay, and posteriorly this is the soft palate. So this part is the uvula. Okay, and here this is the whole nasal cavity. Okay, so what is this? প্রথমে কি পাবো এই জায়গাটা কি বল নোজের এখানে external nares. This is the external nares. So নোজের এই পার্টটাকে কি বলবো এখানটায় কি আছে vestibule of nose. So vestibule of nose এ তুই কি পাবি cuticle পাবি skin পাবি and hair follicles. Okay, just back of that যেটাকে কি বলছি atrium of middle meatus. Could you remember? Atrium of middle meatus. So back of that we are having 3 meatus. It is divided into 3 meatus and another one is 3 turbinate. So elevations are the turbinate or concha. How many concas are there? 3 concha. কি কি আছে বল প্রথমে? Superior, middle, inferior. These are also known as the turbinate. Okay, then these are the meatus. Okay, আচ্ছা এখানে this is the oral cavity. So oral cavity is totally occupied by the tongue. Okay, আর এখানে যেগুলো দেখতে পাবি opening of PT tube. See, this is the opening of PT tube. বুঝতে পারছিস? এটা মিডল meatus এখানে তুই যদি ইনসার্ট করিস, this is the opening of PT tube, and this is the hiatus semilunaris. Okay, and this is the bulla ethmoidalis. Okay, okay, next group come over here. পরের group চলে